Hello everyone. Welcome back to my stream. So, যেহেতু কাজুহা ব্যানার চলে আসছে, আমার আর দেরি সহ্য ছিল না। সেই রাত থেকে মনে হচ্ছে যে কখন আসবে ব্যানার। So, I know this is 11 a.m. in the morning, but still আমি কাজুর জন্য ওয়েট করতে পারছিলাম না একদমই। সো আমি খুব তাড়াহুড়ো করে চলে আসছি, তোমরা তাড়াতাড়ি স্ট্রিমে চলে আসো। আমি কাজুহা পুরো একটু পরে। সো here অনেকগুলো উইশন আছে। সো I'm very excited. কাজুহা কেউ না আসলে আমার একা বসে উইশ করা লাগবে। সো আমার লাস্ট পিটি কত আছে? হুম, 57. So 57 পুল অলরেডি আছে। সো আরো 102টা পুল হয়েছে। So 57 plus 102, 159 minus 180. So আমার যদি একদম ব্যাড লাক হয় তাহলে হচ্ছে এই পিটি হারবো। 50-50 আছে, যেহেতু আমি লাস্ট টাইম একা পেয়েছি। সো 50-50 হারলে আর কি করার আছে, আমার কষ্ট করে হচ্ছে সেকেন্ড পিটি ধরতে হবে। সেকেন্ড পিটি ধরতে হলে হচ্ছে দেখতে হবে, তখন তো গ্যারান্টি, বাট সেখানেও যদি ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও হয় তাহলে হচ্ছে সবগুলো উইশ শেষ করার পরে আমি কাজুহা পাবো না, এবং আরো 21টা উইশ আমার জমাইতে হবে কাজুহা পাওয়ার। সো আলটিমেটলি আমার ব্যাড লাকের উপর ব্যাড লাক যেত। দেখাতে পারি যে আমার অনেক কিছু অলরেডি ফার্ম করা আছে কাজুহার জন্য, যেমন ইনসিগনিয়া কিছু ফার্ম করা আছে, তারপর হচ্ছে কাজুহার জন্য এই যে ট্যালেন্ট বুকের কিলের স্কেল লাগে সেটা আছে, তারপর এই যে মারিওনেট কোর লাগে, সে কোর আমি ফার্ম করে রাখছি অলরেডি। তারপর ও ট্যালেন্ট বুক অনেকগুলো ফার্ম করা আছে হিয়ার, অনেকগুলো। আমি জানি আরো ফার্ম করতে হবে, বাট এতটুকু আমার পক্ষে এতদিনে করা হয়েছে আর কি। আর ক্রাউন আছে, ওকে অ্যাটলিস্ট 2 ক্রাউন তো দিবই। সো এতটুকুই। ওর ওয়েপেন হিসেবে আয়রন স্ট্রিং একদম ম্যাক্স আউট করা আছে, 5 rank 5 and 90 level। and artifacts এর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আমি ওর আর্টিফ্যাক্ট সেট বানাইনি। সো আমি চিন্তা করতেছি যে আমি ওকে সুক্রোজের সেটটা দিয়ে দিব। সুক্রোজ ইজ প্রিটি গুড, not so good, pretty good actually. ক্রিট ড্যামেজ আছে, ক্রিট রেট আছে, এলিমেন্টাল মাস্টারি আছে, এখানে অ্যানিমাল ড্যামেজ বোনাস আছে, তারপর এই যে এখানে এলিমেন্টাল মাস্টারির হেড পিস আছে। আর তেমন ভালো সেট নাই, তো আমি এখানে অনেকগুলো ফার্ম করে রেখেছি। স্মল শুনে কাজুকে দেওয়া লাগবে, যেখানে এলিমেন্টাল মাস্টারি আছে, ক্রিট রেট আছে, এখানে এলিমেন্টাল মাস্টারি আছে, ক্রিট ড্যামেজ আছে, মানে বুঝে শুনে আমাকে এগুলো আপ করতে হবে। আমি এখন আপ করিনি, আর যেহেতু আর্টিফ্যাক্ট সম্পর্কে আমার আইডিয়া খুবই কম, আমার রুল সবসময় খারাপ যায়।
ওয়েট করছি যে কেউ আসবে আমাকে গাইড করবে। সো এইটা একটা ভালো পিস আই থিঙ্ক। এলিমেন্টাল মাস্টারি আছে, কি ড্যামেজ আছে, কি এনার্জি রিচার্জও আছে। সো এনার্জি রিচার্জ যদিও লাগে না এনিমি ক্যারেক্টারগুলো, বিকজ সোয়াল করার পর বা এলিমেন্টালি ড্যামেজ দেওয়ার পর অনেক পার্টিকেল চলে আসে, ব্যাক চলে আসে, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে তার এনার্জি রিচার্জের দরকার পড়ে না। অ্যাটাক দরকার নাই। এলিমেন্টাল মাস্টারি, দিস ইজ আ গুড পিস, বাট সাবস্টার ভালো না, কিছু করার নেই। কাউকে রাতে 7-8টা কন্ডেন্স ইউজ করেছে, তারপরও কোনো ভালো পিস পাইনি। ভেরি স্যাড। এই ভেরি রিসেন্টে আমি হাইড্রো ড্যামেজ কাটতে কি করব? ভেরি স্যাড। এলিমেন্টাল মাস্টার ক্রাইও ড্যামেজ বোনাস, ভেরি স্যাড। I mean, so nothing good so far. So these are all usable artifacts, so not thinking about it. Other than that, what I have, yep, I also found this Dharma for KAZUHA. I have thought of everything that KAZUHA might be needing, and I have found okay, no one's here yet, so কি আর করবো, আমি হচ্ছে wish me luck. No one here to wish me luck, so here we go. Okay, no 4-star character yet. Okay, that was 67 and this is 77. Yeah, okay. Yay! Congratulations, me! It was a 50-50 even. Hello, even. 88 pull. It took me 88 pull to get KAZUHA. I mean, oh, sheesh. Oh, I got ace as well. Yay. Oh, one with it. Nice. Yay, let's go, KAZUHA. Thank you.
Thank you, thank you, thank you. I'm gonna take a screenshot. Yay, me happy. So I still have 72 pulls as I'm not gonna pull for weapon. So maybe I'm gonna pull for key. So let's see what happens. Oh, I should have bought this one first. Not bad. Okay, let's see what happens. Wish me. Oh, 4-star. Okay, Ningguang. I already have her C6. Okay. Now another 4-star. Okay. Okay, last. Not bad. Another 4-star. Okay. Toma. Okay, fine. Okay, another 4-star. Meh. Okay. This catalyst. Okay, fine. I don't mind. Okay. Another 4-star. Okay. Why Ningguang? I don't want her anymore. Give me something else. Okay. This time, a charm. Please give me Glee. Please. 5-star. No, another 4-star. Who are you? Oh, Warble. Okay. Okay. This time a 5-star. One 5-star. Yes! 5-star. What? What? Please, 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 please. I want please, please, please. Yes! Oh my gosh! How lucky I am! I'm so happy! My God! I'm very happy. I got one hazel, by the way. I have 5 more wishes. Should I go on? Okay, I can pull here now for hazel. Hazel? No! They're not giving me hazel! I want hazel constellation! Give me hazel! Hazel! Ugh. Stupid Ningguang! I want hazel! Come on! I want hazel! Yoimiya নিবো না probably because আমার already অনেক pyro character আছে আমার হচ্ছে ইতাও আছে ডিলুক্স C3 আছে so আমি ইয়োমিয়ার playstyle আমার ঠিক পছন্দ না that's why নিবো না একটা hazel please একটা hazel one hazel please one hazel আমাকে এখন 4-starই দিচ্ছে না hazel oh shit one last pull hazel please stupid Ningguang why you bully me Ningguang why you bully me why you bully me
okay, I don't mind. I got Kazuha, I got Thoma Constellation, I got oh, I got Hazel 1, Constellation 0. Yeah, Constellation 0. He's so cute little boy. He's so cute. আচ্ছা ওকে, কোথায় তোমরা? হাই। আরে আপু ইয়ে ইয়ে পাইছেন কাজুয়া? হ্যাঁ, কাজুহা পাইছি, ক্লিও পাইছি। হাই। তোমরাই খেলো ভাই। আমি 102টা উইশ জমাইছিলাম and I was praying so hard যে আমি হচ্ছে কাজুহাও পাই, আমি ক্লিও পাই। I was simping for both for a long time. So আপু কি ইভেন্টটা করছিলেন কাজুয়ার? কাজুহার ইভেন্ট কোনটা? ওই যে স্টোরি কোয়েস্ট যেটা আসছিল। কবে আসছিল? আজকে আসছে, দেখেন করে ফেলেন। আজকে আসছে? নতুন ওয়েপেনও দিয়ে দিছে। আচ্ছা হ্যাঁ করব, আমি তো মাত্র ঢুকলাম গেমে। সো আমি উড়াধুরা খালি ওয়েপেনের ইয়ে করতেছি। ফার্স্টে ইউজ করছিলাম একভাবে লাগছে, পরে আরেকভাবে আরেক কাহিনী করছে। আচ্ছা আমি এখন কাজুহাকে নিয়ে এতদিন যা যা ফার্ম করছি সব দিয়ে দিব ওকে আমি। ওকে কাজুহা এক ধাক্কায় 90 করে ফেলবো আমি। আচ্ছা আয়রন স্ট্রিং ওয়েপেন এখন লেভেল আপ হবে। ওকে কিংকানি কি আসছি ভিসিতে? ইভেন্ট কোথায়? কাজুহা আমার প্যারে কাজুহা, ওই লাইক কতদিন ধরে ওয়েট করতেছিলাম ওর জন্য। ইভেন আমি ক্লিও পেয়ে গেছি, ভেরি হ্যাপি। সেটাই না আমি চিন্তাই করি নাই যে আমি ক্লিপ পাবো, আমি চিন্তাই করি না। আমি খালি ভাবতেছিলাম যে আমি যদি কাজুহা 50-50 হারি তাইলে হচ্ছে আমার লাক একেবারে গেছে, মানে আমার পুরা যা সেভিং ছিল পুরাটাই আমার কাজুহাতে যাবে। আপুর কি ইউএমি আছে? না ইউএমি নিব না আমি। ইউএমির প্লে স্টাইল পছন্দ না আমার, এই জন্য ইউএমি নিব না। বাট স্টিল সে পর্যন্ত আস্তে আস্তে যদি আমি উইশ কিছু জমাই ফেলতে পারি তাহলে আমি করবো। পাইলে পাইলাম, না পাইলে নাই। ইউএমি না পাইলে আবার আমি না কষ্ট হবে যে আমার মতো ইউএমি আর কেউ ইউজ করতে চায় না। না ওর একাই ইউএমি আছে, ও ফ্লেক্স করে সবার সামনে, সো ইটস আ গুড থিং ফর হার। ফ্রেন্ডের অ্যাকাউন্টে পুল মারলাম, সি2 কাজুয়া পাওয়া গেছে। কত পুল লাগছে জাস্ট অ্যামাউন্ট আমি বললাম না। কেন? 100 প্লাস। তার মানে একটা পিটি লুজ করে আরেকটা ধরছো? না দুইটাই 50-50 তে। কোন দুইটা বুঝলাম না। আমি বলি ফার্স্টে হয়েছিল এমন, ফার্স্টে হয়েছিল যে কাজুয়া তো তার ছিল না, ঠিক আছে হ্যাঁ গেল। পরে একটা 50-50 হারছিল, ইয়ে পাইছে চিচি পাইছে, সি2 চিচি। পরে আরো 38টা পুল মারাইলাম, 38টা পুলে কাজুয়া দিছে গেল। পরে আর মনে কত 119 না 123টা পুল দিয়ে সি2 কাজুয়া। সি2 কাজুহা, ওয়াও। বেচারা অবশ্য সেভ করতেছিল ইউএমিয়া ব্যানারে পুল দিবে বা কিতে পুল দিবে। আমি জাস্ট বলছি জাস্ট অ্যাকাউন্টে ঢুকে দেখ কি আসছে ক্যারেক্টার। ও সি2 কাজুয়া দেখে নিজে বিশ্বাস করে না, বলে যে আমি টপ আপ পাচ্ছি নাকি। কেমনে পসিবল? মানে হি ইজ লিটারালি শক যে সি2 কাজুয়া কেমনে কি। এখন আমার তো কষ্ট লাগতেছে।
আপনার তো দুইটা জিনিস পাইছেন, আপনি ক্লিও পাইছেন, কাজুয়া পাইছেন, আপনার কষ্ট হবে না। হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে যে এখন কি একটা শোনাইলা সিটু কাজুহা, এখন আমার তো কষ্ট লাগবে। ওইটা এটা যার কেন ভাগ্যে যেটা, শোনাইলা, কেন শোনাইলা তুমি আমাকে? ওইটা যার ভাগ্যে যেটা, আমার নিজেও তো জীবনে দেয় না একটা কনসলেশন। আমি যা C0 পাইলেই খুশি হই, যে চলে। দেখি প্রত্যেকটা ছোট অ্যাকাউন্টে যত সার্ভার অ্যাকাউন্ট ছিল সবগুলো পুল মারছি। একটা AR-25 এর অ্যাকাউন্টে মনে হয় কাজও পাইছি, আর বাদ বাকি প্রত্যেকটা হেজও নাই। আচ্ছা ওকে, আমার আমি লাক এত ভালো। আর্টিফ্যাক্টস কি দিব? ও তো ডেফিনেটলি ভেরি রিসেন্ট দিব। 4 পিস ভেরি রিসেন্ট। হ্যাঁ, কিন্তু এখন ভালো আর্টিফ্যাক্টস কোনটা না এখন বুঝতে হবে। আমি তো ফার্ম করে রাখছি, আমার তো। আপুর তো লাস্টের 3টা পিস এলিমেন্টাল মাস্টার আতা না? হ্যাঁ, লাস্টের 3টা কি এলিমেন্টাল মাস্টার না? লাস্টের 3টা হেডফিশ সহ? না, হুম। এলিমেন্টাল। কাপে আমি ডেফিনেটলি অ্যানিমো ড্যামেজ বোনাস দিব, বিকজ কাপে আপু এলিমেন্টাল মাস্টারই দেন পারলে, কাজ ফুল এলিমেন্টালের উপর স্কেল করে, তার প্যাসিভ এলিমেন্টালে যায়। এলিমেন্টাল মাস্টার আদৌ আছে আমার? দেখেন একটা আপ মারেন, এই যেটার আপ মারেন। না, ও এলিমেন্টাল মা, মাস্টারের মেইন স্ট্যাট একটাও নাই। ওই যে শুক্র সেটটা বসায় দেন। সুক্রোজেরটাই দিব। ওর ওরটাই তো হচ্ছে অ্যানিমো ড্যামেজ বোনাস না, হুম, এর জন্য। আর হচ্ছে এলিমেন্টাল মাস্টার এটা আছে, আপাতত এটা দিয়ে রাখি, অন্য কোনোটা আছে কিনা দেখি ভালো। দেখেন যদি সেট থেকে এলিমেন্টাল মাস্টার না পান, একটা অফ সেট থেকে এটা বসায় দেন, ভিডিসের না থাকলে। হ্যাঁ, আপাতত ভিডিডিসের 4 সেট করে ফেলি, তারপরে দেখতেছি দেখেন আগে ফোর সেটে কি কি আসে। ফিফথ ফিফথে কিছু আছে কিনা। আচ্ছা, এখানে একটাই হচ্ছে এলিমেন্টাল মাস্টারি হেড আছে। আচ্ছা, এইটা আছে আপাতত। দেখি আছে হুম, কিনা কিছু। আমার লাক খুবই খারাপ এই ডোমেইনটাতে। জাস্ট আপু ডোমেন করতে গেলে সেম রিচুয়াল দেন, জংলির পিলারটা বসায় তারপর কারেক্টটা মারেন। কারণ বাজে লাকগুলো সব পিলার নিয়ে না, আর বাদ বাকি যে পিওর লাক সব ক্যারেক্টার পায়। আচ্ছা, এটা আছে মোটামুটি, বাট এটা। এটাই থাক আপু, আপাতত এটা থাক। আচ্ছা, এই আপাতত যে যা আছে ইএম এলিমেন্টাল দিয়ে চালায় যান। মাস্টারি এটা আছে, এটা আছে, এটা আছে। এটা আপ দিব কিনা চিন্তা করতেছে। দিয়ে দেন, স্ট্যাট দেখা লাগে না, এরকম ক্রিট ড্যামেজ ক্রিট রেট থাকলে আলাদা কাহিনী। জাস্ট দেখেন ইএম ফোকাসটা আর্টিফ্যাক্টগুলো দিয়েন বেশি, কারণ কাজুয়া যদি ইএম যদি বেশি থাকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার একটা প্যাসিভ আছে কাজুয়া দিয়ে গেল। দেখি কি হয়। কাজুয়া এই যে নাইস, ইএম পাইছে একটা। 5 নাম্বার প্যাসিভটা আপু দেখেন, যে পোয়েট্রিক অফ উবাস। Upward triggers wall reaction. Kaiser Kazu get all party members 0.4% of elemental damage bonus to element absorbed by sword for every point of elemental mastery. Yes for 8 seconds. মানে আপনার যত আপনার ওখান থেকে আবার বাফ দিতেছেন ক্যারেক্টার, হুম, হুম। ওই জন্য সব ফুল ইএম দিয়ে চালা যায়। আচ্ছা, ক্রিট ড্যামেজ একবার, এলিমেন্টাল মাস্টারি দুইবার। ইএম এ যাবে। ইয়েস, পরেরটা দেন, ইএম এ যাবে আবার। এইচপি তে হইতে পারে, আমি শিওর না। বললো না। কি ড্যামেজ দেন, দিতে থাকেন, ভালো আছে। এটা কোনো মতে যদি আপনার 60+ ইএম রাখেন বা যা যা অবস্থা আছে চালানো যাবে। দেখি লাস্টটাতে কি আসে। ওইটা সমস্যা না, আমি বলি আপনার 56 না, আপনার ইএম যদি 60ও যদি ফেদার আসে তাও চলবে, বা 56ও আসে তাও আমি চলে। তো পুরা ইএম এর ওয়েপেন দিচ্ছি না, হুম। আমার সবকিছুতেই ইএম থাকবে। ক্রিট ড্যামেজ আপনার দুই কাজও ডিপিএস হয়ে যাচ্ছে উল্টা। যেটা চাই সেটা কখনো পাই না। পরেরটা ইএম যাবে, যাইতেই হবে। হোপফুলি, 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 হোপফুলি।
Oh, bless my soul. ইভেন মনে হয় ইয়ে করে শখে বলতেছে না যে ও কাজও পায় গেছে উইথ ওয়েপেন। ওয়েপেন কোনটাই যে 5 স্টার ওয়েপেন যেটা উইশ দিয়ে নেয়? হুম, ইভেন মনে হয় ওইটাও পায় গেছে, ওই জন্য বলতেছে না। ইভেন কথা বলো, আমি জানি যে তুমি ওয়েপেন পাইছো। ওফ, জিজি। আপু এটা বসায় দেন। হ্যাঁ, এখন দেখি এখানে ইএম এর কি আছে। আচ্ছা, এটা একটা আছে। এই এমটা আপু আমারটার থেকেও বেশি আছে, 77 আপনার। আচ্ছা, এখানে আমার ফুল রোল ইএম গেছে, বাট আমার এত ইএম ওঠে নাই। 23 crit damage, 23 crit rate, নিজের 19, আর্টিফ্যাক্ট দিয়ে কান্না লাগে। 23 energy recharge. Energy recharge. এনার্জি রিচার্জ অ্যাটাক আর এলিমেন্টাল মাস্টারি, এটা আপ চলে, দিব। ফ্লাওয়ার দিতে পারেন, দিতে পারেন। দেখি ফোর ফোর স্ট্যাটে কি আসে। নাহলে খাওয়া দিব। ডিফেন্স মুড়ি খাও। তাও আপু উঠান, আপ দিতে থাকেন। আটে আটে এনে দেখেন কি আসে। ডিফেন্স পাইছে ফোর্থ স্ট্যাট। সমস্যা নাই, তাও ইএম দেখেন, ইএম এ যায় নাকি সব। আচ্ছা, আটের না পাইলে আট ধরবো কোনটারে? আচ্ছা, ইএম পাইছে আটে। তাহলে আপ দিতে থাকেন, প্যারা নাই। কাজুয়াকে ডিফেন্স দিয়ে কি করবো আমি? আমার আপু ডিফেন্স যা গেছে 1200 ডিফেন্স ইস, স্ট্যাটে। এরা দেওয়া বা নিজেও অবাক। 12 এক না আচ্ছা 1122। অ্যাটাকে গেল। দেখেন 12তে ইএম যায় নাকি। 12তেই তো অ্যাটাক আসছে। ও, এটা একটু স্লো আছে। 16তে আনেন তাহলে। 16তে যদি ইএম এ না যায় তাহলে আপনি এটা ইয়ে করে দিতে পারেন। খাওয়াই দিব। 16 বা 20 পর্যন্ত নিয়ে আপনি যদি খাওয়াইতে যান তখন আবার ইজিলি কিন্তু অনেক এক্সপি বাঁচতেছে। আচ্ছা, 16তে গিয়ে ইএম পাইছে। হাই ইতি, হাই। তাহলে আপনার এটা আর্টিফ্যাক্ট ইউজ করার মতো আছে, আপনি 20 এ নিয়ে ইউজ করে দেন। ইএম তো 63 হইল। অ্যাটাক এনার্জি ঠিক আছে, আছে, কি চলবে। 20 করব? 20 করে ফেলেন, করে ফেলেন। আচ্ছা, করি। কারণ ফ্লাওয়ার থেকে আপনি 50 বা 60 এর উপরে যদি আপনার ইএম থাকে তাহলে আপনি চালাতে পারেন কাজুয়াতে। রিপ আমার ম্যাটেরিয়ালস। ভাবছিলাম ইতর ওয়েপেনটারে আপ দেওয়ার জন্য আমি ক্রিস্টাল জমাইছি এত কষ্ট। লাস্টেরটা ইএম পাইছে কত আছে ইএম এখন? 79। এনাফ, এনাফ আপনার ইয়ে কাজের জন্য এনাফ। বসায় দেন। ফ্লাওয়ারে 79। আচ্ছা, এটা লক রাখি। এটা কাজও পায় খুশি লিটারালি। আচ্ছা, এটা যে 70 না রেখে এটাকে দেখি খাওয়ানোর মতো কিছু আছে কিনা। খায় না, আর্টিফ্যাক্টটা খায় না, আর্টিফ্যাক্ট অনেক ভালো। না না, এটা খাওয়াচ্ছি না, মানে 17 থেকে 20 করব। ও, যেহেতু এলিমেন্টাল মাস্টারের হেড পিস নর্মালি নরমাল তো গুলো পাওয়া খাওয়াই দেন যায় যা না। আছে। হ্যাঁ, এমনি তো পাওয়া উপরে যায় না। ভাইলগুলো দিয়ে দেন আপু, উপরে ভাইলগুলো দিয়ে দেন, ভাইল। কোনগুলো এগুলা? টপ, একদম টপে দেন, একদম টপে যে নতুন ভাইলগুলো সেগুলো দিয়ে দেন। আচ্ছা, ইজিলি 20 উঠবে। আরে অ্যাটাক দিল।
পাও অ্যাটলিস্ট 187 শো হেইজো। আচ্ছা হেইজো দেখাবো। আচ্ছা এই যে হেইজো হয়ে গেল। হেইজোতে কিছু দেই না, হেইজোকে কি দিব বলতেন? ও কি হিসেবে খেলে, অ্যাটাকে খেলে নাকি? এলিমেন্টাল মাস্টারে আপনি যত এলিমেন্টাল মাস্টারি দিতেছেন, আপনি কন্টিনিউয়াসলি ওই স্কোয়াড থেকে ড্যামেজ দেন। আপনি ট্যালেন্টে যান, 5 নাম্বার 5 নাম্বার ট্যালেন্টের প্যাসিভটা পড়েন। আর হেইজোর ক্ষেত্রে কাহিনী হচ্ছে ওর বিল্ড আগাপ গোড়া কিছুই বুঝতেছি না। হেইজরটাই তো বলতেছি। মেমোরি অফ মেমোরি অফ ডাস্ট দেওয়া যায় না। আপনি করেন, কি বলে, এক্সট্রা উইথসেট থাকলে উইথসেট যেটা বিল্ড দেন। সেট আছে কি? একটা সেট ক্রিপ পাইছি বিল্ডে তো দেখ। একটা। সেট একটা পাইলাম না। এটা না, এটা ইয়েস। সেট আছে উইথ সেট। আচ্ছা রিফাইন করি। কি আছে উইথ সেট আপাতত এটার সাথে সুইচ করি। ওয়ান টু খেলে না। ওকে আর্টিফ্যাক্ট কি দেওয়া যায়? আর্টিফ্যাক্ট আপনি করেন, 4 পিস ভেরিডিশন দিয়ে দেন। গিভ কাগুরা। আগুরাস ইয়াই পচা, ইয়াই বিকো পচা। কেন পচা বলে? ইয়াই বিকো অনেক ভালো। এটি বা ইএমএ পায় নাই বলে। ইএমএ খারাপ না, ইএমএ ভালো আছে। প্যারা হলো ইএমএ কপালে নাই আমার। হেইজোর বিল্ড ব্যাপারে টোটালি আনক্লিয়ার, কাজ ও এলিমেন্টাল মাস্টারিতে স্কেল করে না ক্যাটাকে স্কেল করে, কাজ অ্যাজ ফিজিক্যাল অ্যাটাক থিওরি অনুযায়ী এমন হতে পারে যে তার যত অ্যাটাক তত বেশি ড্যামেজ দেয়। আবার ক্রিট যদি কনসিডার করতে গেলে আলাদা কাহিনী। এই যে এটা দেখো আমি এটা পাইছি। Look at my flea. 爆弾持ちすぎたのかな。あれ、トドコどこ？待たせ。爆弾持ちすぎたのかな。 ওকে আপাতত দুটি থাক আমার আইটেমে। সো ব্যাক টু কাজুহা। ট্যালেন্ট আপ করতে হবে। আচ্ছা এলিমেন্টাল ড্যামেজ, স্ল্যাশিং ড্যামেজ, ডট ড্যামেজ। ওয়াও একজন একটু ইমোশনাল ড্যামেজ দিই। এক ক্লাসে কাজুহা ক্রাউন ডলফিন। ইয়াই
ছয়টা বাজে অল গোল্ডেন, সো অল গোল্ডেন মধ্যে হাই পিপল, কি খবর? কাজুয়া পুলিশো? হ্যাঁ, ট্যালেন্ট বুক নাই। ওকে, নট ব্যাড, 9-10 হয়েছে। নট ব্যাড, নট ব্যাড। আপু এই কাজুয়া ট্রিপল ক্রাউন দিতেছেন? না, দুটা ক্রাউন দিব, ওর এলিমেন্টালে আর আলটিমেটে। তাহলে ঠিক আছে। ট্রিপল ক্রাউন দিয়ে তো লাভ নাই, ওকে তো নরমাল ডিপিএস একটা পারলে বানাচ্ছি না। নরমাল একটা পারলে আপনি 6 রেখে দেন অ্যাট লিস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো উঠাবো অফ কোর্স। নাহলে কাজুয়া খালি খালি লাগে। এক্স্যাক্টলি, কাজুহা না, যে কোনো ক্যারেক্টারই খালি খালি লাগে। আচ্ছা, উঠান যাবে? যাবে না, আমি তো সব আর্টিফ্যাক্ট খাই দিলাম না। আচ্ছা, আমার পাইরো ক্যারেক্টার গুতাও আছে, ডিলুক আছে, এই দুইটা হলেই এনাফ। আমার আর পাইরো ক্যারেক্টার দরকার নাই, সো এই জন্য আমি হচ্ছে পাইরো ক্যারেক্টার আর পুল দিচ্ছি না। নিয়ে ফেলছি আমার লিটল টেররিস্ট। 爆弾持ちすぎたのかな。 আচ্ছা, ক্লিয়ার বিল্ড কিসের উপর ডিপেন্ড করে? এইচপির উপর নাকি? আই এম নট শিওর। পরে বিল দিবা? আচ্ছা সরি, পরে পুল দিবা? আচ্ছা ঠিক আছে, পরে পুল দিও। ওকে, আমি কি দিব? আপাতত হুতাহিগুলো দিয়ে রাখি। হুতাওর আর্টিফ্যাক্টটা আপু হুতা থাক আপাতত ক্লিয়ার জন্য, পরে আবার প্রিফার্ম করেন। হ্যাঁ, আমার তো ক্রিমসন ফার্ম করা নাই আপাতত, সো আমি এর জন্য হচ্ছে আপু রেখে দিছি। জিরো কই, জিরোর ডাক দেন তো। ওরে বলে Zero, ক্রিমজন ডোমেনে ফার্ম করে তো। আমার ফার্ম করার মতো আইটেম নাই, মানে আহ, আমার হচ্ছে কি বলে, ফ্রাজাইল নাই, তারপর হচ্ছে আমার নরমাল রিজিং নাই। আমি তো সব ইরিডিসেন্টে ফার্ম করছি না। উম, আচ্ছা, আমি কি আস্তে ধীরে ফার্ম করব, সমস্যা নেই, আমি কাজবাটা 100% করে নিয়ে তারপর করব। আচ্ছা ওকে, কোন ওয়েপেনটা দেওয়া যায়? ডোডোকো বইটা দিয়ে দেখেন তো কি আসে। হ্যাঁ, ডোডোকো বইটা দেন তো, ডোডোকো কোনটা এটা? 4 স্টার লাল রঙেরটা। হ্যাঁ, ডরোকো টেলস। এটা আবার তার নরমাল অ্যাটাক ওয়েপেন হিটস হিসেবে অন মানায়। অপোনেন্ট ইনক্রিজ চার্জ অ্যাটাক ড্যামেজ বাই 32% for 6 seconds। আচ্ছা, এটাই দেওয়া যায়। এটা বলতে গেলে তার ডেডিকেটেড ওয়েপেন একদিকে। ওকে ডোডোকো বই পছন্দ করে, তার ওয়েপেনের সাথে মিলে ম্যাচ করে থিমের মধ্যে। ওকে ওকে। 雨降る風の中ふるさと Ah, my God, why make me happy? আচ্ছা, কি হলো? সো এলিমেন্টাল মাস্টারি 705। কার ও কাজুয়ার? হ্যাঁ, আপনার কি ওয়েপেন কে দেওয়া আছে কাজুয়াতে? দিছি না? দিছি, দিছি তো 165। আয়রন স্ট্রিংটা পারলে আপনি R5 করে আর রেখে দেন। 5ই করা আছে, আহ 90ও করা আছে। সবাই R5 করে, আর অথচ আমার আয়রন স্ট্রিং এর বিলেট দেয় না কপালে। স্যাড লাইফ। আরে কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার কি এলিমেন্টাল মাস্টারে আরো হাই হওয়া উচিত, তাই না? ওকে, আপাতত দেখি কোন যায়, সমস্যা নাই। এনিমো ড্যামেজের গবলেটটা পাল্টা আপনি দেখেন দিয়েন একটা কি বলে এলিমেন্টাল মাস্টারে দেন। এলিমেন্টাল মাস্টারি তো নাই আপাতত। আপাতত ফার্ম দেন হয়ে এলিমেন্টাল যাবে। মাস্টার অন্য কিছু আছে দেখি তো। ও, অন্য একটা গবলেট আছে, ওটা দিব।
অন্যটাই দিই, কিছু করার নেই তাহলে তো। 750 থেকে যদি আরো বাড়ে পারবে। 8.5 9 এরকম উঠবে। এনে ফ্রেন্ডের সমানে খালি বলতেছে কাজও পায়ে গেলাম C2। C2 আরে আবার বলতেছে আমার সামনে এসে কাইন্ডে দিব। ক্লিও পাইছেন? ইয়েস, ক্লিও পেয়ে গেছি। আমার 102টা ফুল জমাইছিলাম আর আগে থেকে 57 উইশ ছিল আয়াকা ব্যানারে, এরপরে তো আর ফুল দিই নাই। সো আমি খালি চিন্তা করতেছিলাম যে আমি যদি তাড়াতাড়ি কাজুহাটা পেয়ে যাই তারপর আমি ক্লিতে ফুল দিতে পারবো। আর ক্লি তো লাগবে, এখন কি করি তো 87 উইশ পর্যন্ত গিয়ে কাজুহা পাইলাম, তারপরে গিয়ে ক্লি ব্যানারে ফুল দিছে, ক্লিও পেয়ে গেছে। কয়টা উইশ ছিল লেখেছিস ক্লি ব্যানার? যাই হোক ক্লি পাইছি আলটিমেটলি, এটাই না। আচ্ছা আপু তাহলে আমি ঘুমাইতে গেলাম, সারা হ্যাঁ, রাত ঘুমাই নাই তো, জায়গায় কি ব্যানার কেন কমে বসে। সারা রাত ঘুমাও ভাই? ওই ব্যানার হাই এই রে, যে কপালে দিল না, বাট এক অ্যাকাউন্টে কাজও পায়ে বসে আছি। তুমি অ্যাটলিস্ট ঘুম কাজুহার আসে। জন্য ফুল দিচ্ছি না, これほど আই মিন 美し সরি き হেইজের হেইজো জন্য, হেইজো হেইজো। হেইজের জন্য ফুল お দিচ্ছি の না, すか কাজুহা 旅が নিবা した না? のないそ না れ কাজও তো আছি আমার, ওই হাই রে, জন্যই। আচ্ছা বাট কপালে আমার দিয়েছে চঙ্গিউন আর থোমা, আর নিশ্চিন্তে ঘুমাই দাও যে কপালে কিছু নাই। বলে কপালে কিছু নাই, কি কি ধরনের কথাবার্তা বলে? এই তো আপু জিনিস গেনশিন বেমানি করছে। আচ্ছা আপু গেলাম তাহলে, আল্লাহ হাফেজ। ওকে, খুদাফেজ।バ Okay, let's go. Yahweh now. これ Elemental Mastery 38 আচ্ছা আস্তে ধীরে ফার্ম করা যাবে, not to worry. Ta-da-da. That's why you should play with lolly character, so you don't have to fight the enemy. My little terrorist. Hi, Kazuha. いざ Ah, oh, I should have used. 岩山八九 Yeah, 失敗した no, no, not now. Kimi! Ah! Seriously, Cindy খাবে এখন?
いざ ডেলিস করতেছি, ডেলিস করার 行 মাঝখানে こう চলে আসছে। আসো আসো, আইসে বসে থাকো, কোনো সমস্যা নাই। Yes.「いざ KAZUHA. God hates so nice. KAZUHA বাঁশি বাজায়। পূরণ এনে হ্যাঁ 雨降る風の中 This is ふるさ small と ID. Oh, 拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる in a server. Okay, okay. ふっや風の行く先を行こう Just wanted to see your KAZUHA GG. Arigato. Oh my gosh, how am I supposed to send message? Glitch. Arigato. Not this one.行こう いざ My dear, dear KAZUHA.
風の流れる方へ。いざ。剣女盤石。よいしょボンボン幕だ。風よ。はっ。雲が借りなく。えへへいやはやいお岩山八九天道万象。部外者禁止。はっ。それ。ふっ。What? Why? 行こ His net is okay. う。いざ。Net চলে গেছে? Oh no, reconnecting the server. Why? No, don't do that to me.星と深淵。無事今日のいKAZUHA, my dear KAZUHA. ওর কি একটাই আইডল অ্যানিমেশন? What? Yes, I like this one. Okay, let's see what his talents are. Okay, perform up to 5 rapid strikes, consumes a certain amount of stamina to unleash 2 rapid sword strikes. Okay, plunging attack is plunges from midair to strike the ground below, damaging opponents along the path and dealing AoE damage upon impact. If the plunging attack is triggered by Chihayaburo, it will be Chihayaburo means he's elemental. Chihayaburo, it will be converted to plunging attack. Midare Ranjan. Midare Ranjan. Plunging attack Midare Ranjan. When a plunging attack is performed using the effects of the elemental skill Chihayaburo, plunging attack damage is converted to animal damage and will create a small wind tunnel via a secret blade technique that pulls in nearby objects and opponents. Okay, these damages apparently a little low. Okay. Elemental skill. Unleashes the secret technique as fierce as the rushing wind that pulls objects and opponents toward KAZUHA's current position before launching opponents within the AoE, dealing animal damage and lifting KAZUHA into the air on a rushing gust of wind. Within 10 seconds of remaining airborne, after casting Chihayaburo, KAZUHA can unleash a powerful plunging attack known as Midare Ranchan.
Press can be used in midair. Hold charged up before unleashing greater animal damage over large AoE damage. Okay, I can hold it. Fine. When a plunging attack is performed using the effects of the elemental skill Chihaya Pool, plunging attack damage is converted to animal damage. On landing, KAZUHA creates a small wind tunnel via a secret belt technique that pulls in nearby objects and opponents. Mid-air round chance damage is considered plunging attack damage. Okay, this is alternatives. Signature technique of KAZUHA self-styled blade work. A single slash that strikes with the force of the first winds of autumn, dealing AoE animal damage. Blade's passage will leave behind a field named Autumn Whirlwind that periodically deals AoE animal damage to opponents within its range. Okay, elemental absorption. If an autumn whirlwind comes into contact with cryo-electro, it will deal an additional elemental damage of that type. Okay, so only these four elements. Elemental absorption may only occur once per use. Okay, not a problem. Some swordmanship. Deal an additional 200% attack the absorbed element. Okay. Sprinting stamina consumption for your own party member by 20%. Not stackable with passive talent that provide exact same effect. Okay, not a problem. Not a problem. Okay, what am I gonna do now? Okay, let's go to the event. Yuko. No, I missed. Bah. 難攻不落 剣女盤石 There was a tree. Select never mind.オイラたち稲妻に来てもうだいぶ時間が経って今まで本当にいろんなことがあったよな。それにオイラたちの旅にも進って次はどんなところに行くんだ。お、どうした？
careful. おい、なんでオイラたちを攻撃するんだよ。話を聞くつもりはなさそうだ。とりあえず落ち着かせよう。へい、だっただ。やいやしっはっそこだ。よいはあおお火力って Ah? 神の目を持 So って you い don't な have い a のか。 vision ど of うやら yourself. 人違い Seems だった like よう at だ least な。 you can wait for someone おい else. こんなことするんだ You ったら should make 事 sure 前に you ちゃん got と the 確 right 認 person し before と I ってこい get よ。 there. 探してるのが誰だろうと急に人を襲うなんて危ないじゃん。楓原和葉という者に会ったことはあるか。お前と同じように片手剣を扱う。聞いたところ風元素の Is 神の this 目を持 the ってい cursed る。 blade? お前には関係ない。 Maybe it is. まあいい。お前も知らないようだな。 Okay. なんだあいつ、変な刀を振り回すし、あんなやつにカズハの情報はだろう。まあ、たとえ正々堂々でも万が一に備えて今すぐカズハに知らせてやろうぜ。なんだ I think this guy may have a special connection to KAZUHA. あいつがカズハと知り合い I だって think 言いたいのか。 their fighting style 確 are かに kind of そうかも similar. しれないけど、とりあえずカズハが危ない目に遭わないように早く教えてやろうぜ。最近南十字戦隊が離島で貨物を補充。
か知らないか？なんだ、お前たちもカズハを探しに来たのか。どうやらあいつは本当にすごいことをしたみたいだ。今回俺たちが小舟でここに来たのは物資を補給するためだったんだが、港に入っ以前のナズチの浜の戦いでは姉さんもあんなに戦隊の中でのカズハはこれといって存在感がある。少しは聞いてるぜ。それってすごいのか？あいつはさっき天領奉行の人に最初は少し前だったらまず考えられないな。ありがとな。じゃあオイラたち天領奉行府に行ってみるぜ。お、こっちは引き続き。今日ね、クレイ変わった模様のトカゲを捕まえたんだ。見たことない模様だから見てみる？だっただ。Oh? It's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt Decree. Since you're here, you're very... We invited Mr. KAZUHA here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, the Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving the Tri-Commission regarding the history of the KAZUHA clan. I trust that you're already somewhat informed? In short, but there came a time when some of the... We later learned that the whole... Considering Mr. KAZUHA has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be in the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clan... This is a true honor. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the KAZUHA clan's reputation and occupation restored, you will be able to lead us. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls, yet my ancestors did I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, Malicious rumors? Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot... Also, eyewitnesses saw him using the power of What? But that doesn't make sense. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public... But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow up. This is precisely why I encourage you to give our... Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then. Yikes! We nearly forgot about the most... Why would such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family.
Oh? It's you. Greetings. We were just discussing we invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. The Almighty Shogun, the Tri-Commission is regarding the history of the Kaidahara clan. I trust that you're already somewhat informed? In short, there was one, but there came a time. We later learned that the whole considering Mr. Kaidahara has once more, in the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings. This is a true honor. I am delighted to. However, would I be. I can assure you that nothing. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more. And you will be able to lead us. I have grown accustomed, yet my ancestors didn't. I sense some hesitation. Should you accept this? Malicious rumor. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaidahara really Also, I would. What? That is correct. However, to some people. This is just one of many similar rumors. I am very but perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then. Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he... In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the Traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. Follow the wind. What if the Traveler is also unavailable? What am I supposed to do? Well, that's your problem. It was your choice to get into this mess. Oh, but fortunately for you, it appears your savior has just arrived. Ah, Traveler. Great, you made it. Huh. Well, it's not like you were ever really busy to begin with. Songo, compared to the Traveler, you're the one who has too much free time. No, I'm very busy. I'm busy standing here. I have to stand here all day. Even if it's a commission you're unwilling to take, your excuse is just pathetic. Yes, that's why I've asked you to come over. Allow me to explain. A key member of the Tenryo Commission has recently gone missing.
No one has seen them, and their whereabouts are currently unknown. The Tenryo Commission has entrusted us to find this person discreetly because it would be a hassle for them to look for this person openly for a variety of reasons. Their name is... Kujosara. That's right. The general has gone missing. If the general was really missing, the Tenryo Commission would have flipped Inazuma on its head by now. Please ignore Sango's nonsense, Traveler. In fact, the missing person's name is Shikanoin Heizo. He works as a special detective at the police station. Although his rank is merely a doshin, he is quite competent and held in high regard by the police station. Do they think he's more competent than me? We get that you don't want to help Sango, but could you at least try not to make things more difficult? Sorry, Traveler. Even though I accepted the commission, as you can see, Sango's less than thrilled to be involved in this case. Nope, not even close. If you really want to know why, it's because I absolutely refuse to deal with that brat's nonsense. The only news that could make me happier than Shikanoin has gone missing would be Shikanoin has been missing for 100 years. Needless to say, Sango and Heizo have a bit of a history. Well, it's a little more serious that, according to Sango, Heizo was an obstacle in her path to the Temple of Truth. Like a yappy dog that was constantly in the way. Even though Heizo has a unique personality, he's actually a nice guy. Really, I've learned a lot from him. So I can't just ignore this case, even if Sango doesn't approve. At the very least, I could entrust the commission to someone capable and trustworthy, like you, Traveler. Huh? No, it's not like that. Listen, I'll pay the entire amount originally promised by the Tenryo Commission, and I'll even personally throw in some additional funds. I'm really hoping you can take this commission, Traveler. If Heizo truly is in danger, I know he'll be safer with you by his side. Great! We've learned that Heizo had expressed interest in Watatsumi Island before he disappeared. During the war, he apparently carried out some mission on Watatsumi Island, and once the war ended, he made frequent visits to the island. I heard you have a good standing with Sango no Miya. I think it might be a good idea to use that as a starting point for your Well, that's about all I have to tell you. Oh, please take this commission letter from the police station. If you find Heizo, return there and report back. Oh, it's you. কিরে আসিস You're from নাকি? Swordfish too? My name is Shibata. I'm in charge of the watch here. May I এই inquire তো as to what আসি the ভালো captain শুয়ে needs? আসছি তারপর একটু কমছে So his name is Shikanoin Heizo, huh? Yes, I'm তুই familiar with the সব detective. পাইছস He's 120 Her পুলে Excellency had assigned me to keep a close eye on him at the time, সব পাই fearing that he would do something unpleasant. But I ভাই রে eventually realized that ভাই he acted more. Come to think of it, I believe he was recently spotted in the মানে area east of the আমি লাইক Sangonomiya Shrine. প্রে করতেছিলাম Please যে feel কোনো 50-50 যত না হারে আচ্ছা আমার কত উইশ জমছে আহ, মনে নাই 10 আচ্ছা something কাজুয়া ব্যানার আল্লাহর নামে উইশ করে লাইছি Come on, you guys. I'm nothing but a আচ্ছা poor ঠিক tourist আছে with empty pockets. তুই আমার বলা স্ট্রিমে বাদ ঢুক নাই। দুইকে একটা লাইক দিয়ে আয় যা আচ্ছা ঠিক আছে টুইটে স্ট্রিম করতেছিস না না ইউটিউবে করি টুইচে আমরা একটা করবো না As one with wind and cloud. ইউটিউবে করতেছিস আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এক কাজ কর আমি ইউটিউবে ঢুকি তুই আমারটা দিয়ে উইশ কর আমি তো স্টোরির মাঝখানে ও Well, আচ্ছা ঠিক আছে quit it. I সমস্যা was নেই তাহলে wondering who could really. আচ্ছা I আমি can't thank you দিয়ে enough. রাখবো না Of course, I was তুই aware of হচ্ছিস you long পরে before you arrived. Though the Sakoku do every day, all of হুম, দেখে বুঝি নিস নাই। পরে দেখে got নিস so ভিডিও The name's Shikanoin আচ্ছা Heizo. ঠিক আছে I wish you all the best on your journey through Tibet, by the way.
I guess that means I এখন have taken টাটা। over as the main Bye character in your bye. story today. I've always heard that you take commissions from all kinds of people, helping everyone out with everything you can imagine. So now it's my turn to take your help, huh? Don't mind if I do. That was already obvious to me. It's no coincidence that you've arrived here. Because that would be the stuff of an epic novel. The two protagonists of the story both travel to Watatsumi Island by chance and cross paths as if by fate. The traveler from afar heroically rescues the weak and defenseless detective from the clutches of the ruthless Nobushi. Traveler, you are so dreamy. Unfortunately, though, I don't believe in coincidences. So, guessing you came to me on the police station's commission, didn't you? I'm a detective. Can you guess what gave it away? Sounds like you already have some ideas about the work of a detective. Let me ask you this. What's that your little sidekick is holding? If I'm not mistaken, it's a commission letter from the police station. What? Paimon's just here to take a look. And hey, who are you calling a little sidekick? Paimon was worried he might be in danger, so Paimon came to help. Why are you two staring at Paimon? Is Paimon not supposed to be here? Yeah, I'm also just taking a look. He can look, but you হ্যালো, can't. Oh, come on. Don't be like that. হ্যালো। After all, this is the first time তুই I've এপিক seen দিতে a voice. স্ট্রিম করতেছিস না? A হ্যাঁ, vision ওর is an নাম চেঞ্জ external করছি magical তো। focus, right? ও I've heard that কি the নাম traveler কি? isn't very talkative, but given how chatty ইতোরি-চান। you are, you must be his voice, right? ও ইতোরি চান, আচ্ছা ঠিক আছে দেখ। No, wait. Paimon's so upset she can't think straight. Paimon is Paimon. How Dare dare you you give give Paimon Paimon such such a a terrible nickname? nickname? We came here to rescue you, but you actually opened the cage yourself. You were only pretending to be captured by the Nobushi, weren't you? Pretty Pretty suspicious if you suspicious. ask Paimon. Come out with it, mister. What kind of schemes are you up to? Sheesh. For someone who says they don't want to be a voice, you sure do talk a lot. Well, let me think for a moment. Yes, all this started a long time ago, during the war. Kujo Takayuki, who was head of the Tenryo Commission at the time, had secretly asked me to investigate the military capabilities of Sangonamiya. But I had already grown tired of the guy for a while, so I simply treated the trip as a paid vacation. I had heard that Watatsumi Island is really beautiful. As for the mission, I thought I'd just come up with some random excuses or whatever when I reported back. But guess what? The first night I arrived on Watatsumi Island, I had a dream. The dream contained only one message, an echo resounding from the depths of the earth that kept ringing in my ears, saying, "Something vital is missing on this island." Isn't that bizarre? Something vital has gone missing on this island. Has some... Paimon bets it must be something delicious. You know, because the soil of Watatsumi Island can't grow crops. There's a shortage of food here. Yeah, Oh. Paimon always thinks about Food, huh? food. Ah, it's missing Paimon. Maybe it's just a dream. It's missing music. It's okay. It's missing Paimon. Perhaps Watatsumi Island doesn't value your little partner as much as you do. Well, as long as the traveler still appreciates Paimon, then that's fine. Interestingly, I didn't have the same dream again after I left this place, so I became even more intrigued. Was Really? this Hang really out. just some random dream? Hey, yes, Some I people like believe doing that dreams hangouts. represent the divine's helping hand.
Which I suppose is understandable. However, if you ask me, dreams have nothing to do with the gods. Instead, they are flashes of intuition. It was my intuition telling me that there was something important about this island that, poof, suddenly vanished. So I decided to accept this little commission from my intuition and investigate to see if I could come up with any compelling findings. Unfortunately, the investigation has had little progress up to this point. Does it have anything to do with Who knows? Mr. Sushi? I felt there was something peculiar about them, so I pretended to get captured to see if there were any leads that would surface. And that's when you showed up. I'm sorry for interfering with Nah, don't your worry about it. plans. These guys were just a bunch of small fries. Besides, your arrival is much more important to me. So how would you like to partner up on this one? We can work together to solve the mystery. Yes, of course, I understand. But let me ask one more question. Did the police station say they are looking for me because of something important? Well, then it's probably nothing major. Most likely they're short on staff or something petty like that. And I happen to remember their model employee. So since we're already here, why don't we just solve this puzzle together? Once everything is settled, I'll gladly accompany you back to the police station, or anywhere else you'd like to go. What do you think? Ah, what a sterling example of dedication. In that case, I'll accompany you back to the police station first. We can discuss the issue of Watatsumi Island later. আমার মেইন কোয়েস্টই বাদ পড়ে গেছে। মেইন কোয়েস্ট করতে গিয়ে দেখি হ্যাং আউটে একটা ক্যারেক্টার আটকা পড়ে গেছে। সো আমি পরে না চাইতেও হ্যাং আউটে ঢুকে গেছি। মেইন কোয়েস্ট। We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's person. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions? Of mora? Uh-oh, Paimon! Oh, wait. Even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaidehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most... If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now.
I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll... It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever lead... Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right, then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma! Now there's a familiar name! Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma... Sounds good. All the best with your investigation. Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha. What brings you here today? Huh? You 2 know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the 2 clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of... As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out. And as for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings. Indeed. Most samurai choose their blades. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are... Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back. He didn't say a word before he left. But I've done what I can so far. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great... I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after... Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon.
Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Huh. Is that... Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as— Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Time to go. Time to go. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still— No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. Everything was fine when we first got married. Uh-oh. He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried. On the last day that I saw him, I gave— Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the After I said those words, he froze and was silent for a long time. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses,
or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. Ame no Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price, but my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debt. Even though I'm still a little mad at him. We're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, but the information we gathered from the other side suggests Ame no Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find any. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst. The fire at the warehouse. Do you have any thoughts? Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally knocked over an Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. That is the most likely conclusion based on everything. However, in this case, if this is indeed what one fact, Mr. Nagato, the more I ponder it, the more puzzling it becomes. Right. Ame no Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of— Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around... But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and... So it's an underground... The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place. Judging from the concentration... Mrs. Nagato's... It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monster, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to... Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. So what should we do now? Step back. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move no closer. You needn't worry.
What's down there? Everything's buried in debris. It looks like the fire caused a cave-in, reducing... That was too... All we can do now is keep searching in the... Two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. Yes, let's quiet your mind and focus on what you sense around you. Time to go. From this point, the trail appears to split into two. The main source of the Tatarigami energy Whoa! Look at all those hilly trails! They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Access denied. By the looks of it, a letter. Well... According to this letter, a conflict arose because Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. So... He was not only mortally wounded, whatever traces there may have been of his fate beyond... Yes. Right now, if Amenoma Yuya... Right! So let's get moving! I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the... For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait! You figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. Why here? Is there... I'm not sure. Show yourself! It's no use hiding anymore. Kaedehara KAZUHA. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Indeed, there should be no enmity between us. If it is Amenoma Yuya that stands before us. But what if instead of facing Amenoma Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organism. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect
Or rather, as a means to occupy Amenoma Yuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the KAZUHA clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, swords can become conscious? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. So Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful! After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, KAZUHA KAZUHA, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! No touching! Boing, boing, boom! Slowly write history! Join me and sever that divine light! Join Solidified! I will have order! Access denied. Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same! I will end this wretch's life before you can lift a finger! And even if I were to lose my physical form, by any means necessary, and— Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art, but from your movements, I sense only hatred and arrogance.
as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner, now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to... But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusion. What would you know about any of this? You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make... Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bid. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further. How stubbornly you stick to your wayward... I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to... What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross-blade. Once we have dealt with them... And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Aminome Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! This is the only way to save Aminome Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Aminome Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. What? Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Your disdain for me betrays your woeful ignorance.
I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but it's all right. So far, this was as I expected. I will. What should we do next? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Ah, all right. What about Amenoma Yuya? What? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? Okay, fine. We're way behind schedule. এটা কাজুহার ওয়েপনের কোয়েস্ট। কাজুহার কোয়েস্ট মেইনলি। Yes, iTORi. Party's lower. Okay, no problem. Whatever would you do without me? Leave everything on this journey to me. শুধু কাজুহা নিয়ে খেলা লাগবে। ওয়াও, মি হ্যাপি। কাজুহার নতুন কোনো ওয়েপন দিছে নাকি? হ্যাঁ দিবে, এই কোয়েস্টটা কমপ্লিট হলে দিবে। কার্সড ব্লেড নাকি কি জানি একটা নাম। To the ferry. Let's get down to business. Cloud's high. Blade, the first come. Wind strider. কাজুহা is love, ভালোবাসা। You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having এই যে gone এই so long ব্লেডটা without proper দেখছিস? use and maintenance, it's become very difficult to এই use. ব্লেডটা কাজুহাকে দিবে। কার্সড ব্লেড। Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much Yes, longer. 4-star F2P, but কাজুহার জন্য ভালো। Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going.
Yes, of course. Let's get down to business. যদিও ওর আউটফিটের সাথে ম্যাচ হয় না। Say no more. Attack percentage. While a normal charged or plunging attack hits an opponent, it will release an accused spirit, dealing AoE damage equal to 180% of attack and restoring 100% of attack as HP. This effect can be triggered once every 8 seconds. The damage done by this weapon wielding is decreased by 50%. Wait, what? Kind of beginning. Never mind. Wind strategy. Let's get down to business. As one with wind and cloud. EM নাই তো এখানে এটা সবাই বলতেছে কাজুহার ওয়েপন I will be careful with it. I don't know. He's still আমি এটা না খেললে কেমনে বুঝবো তো অ্যাটাকের ওকে নবলেস দিয়ে রাখছে 4টা কনস্টেলেশন 3টা ডায়মন্ড ওকে ডিপিএস টাইপের বানাইছে এখানে নট দি সাপোর্ট ক্যারেক্টার no chest Wind strategy. Time to get clouds high. The birds call. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. wait what ব্লেডের পাওয়ার চলে গেছে If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Now what? Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? There they are! Take them down! Where do they keep coming from? Yup, we can help this time. Don't worry, I'll use my own blade. It's just more of the same.
That hurt! This will do! Fallen leaves, adorn my night! You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow, that was the Blade's memory. Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. He spent the rest of his life in the forge. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but so he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods.
All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith. So that's but after that, the blacksmith's intentions were worked by the Right. This blade. Yes. Time would not wait or stop because of his determination. He seems to have caught. When I look back at the past, I once told him that but darkness. Not only did I You are finally seeing reality. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his. So, Hey! Now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck. it has to be done in this order. At least hear what my physical form. His attitude. What do you think, Kazuha? Let's hear it. Thank you all. Alas, nor have I. My fights were devoid of any noble. You are a fine warrior. I would. Oh? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. He must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryu Commission. Thanks for your help. All right, then let's move on. More Ronin could appear in any case. Primogens, Primogens, Primogens. Primogens. Time to go.
Go on, open it up. Show me what's inside. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade... Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. Successor of Ishin art. Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma art. Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Wind strike. As one with wind and cloud. Wind strike. Thank you for the experience, although he appears battered and broken. In your hands, it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. You also fought well. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness. It is too late for... I do not wish for forgiveness. I strayed far from... I beseech you. Please understand this. Yes. I too trust... Thank you. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. Stabilize! Fallen leaves, adorn my night! Right here. Emerge. Next on the agenda... We're way behind schedule. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return... A prized Ishin blade. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bantan Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Yes. Badly wounded, and now that Yuya is back, it seems like the final ending to the story. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes.
He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Ugh. Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by KAZUHA hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the KAZUHA clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. Kagotsuro Yuveishin. Oh, how sweet! So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing. Seems like he really wanted to. The same fervent ambition that gave him the motivation. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. Why he is here now? You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, the Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any— Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again.
Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the KAZUHA clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. The KAZUHA clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. So the weapon still is attack percentage. I'm not sure if it's good for KAZUHA. I don't know why people keep saying that this is KAZUHA's weapon. Not sure. Let's see. Okay, we haven't done in trials yet, so. Wind strike! Clouds high! The birds call! Wind strike! Let's dance. Fallen leaves, adorn my night! Wind strike! No. Why? KAZUHA পাওয়ার পর আইসা এটা কি যে শোনাইলো? এখন আমার KAZUHA সেইটু লাগবে মনে হচ্ছে। Time to clean up. Steady as. Jumpy Dumpty go. Roll them all up. Roll up. Little terrorist, my little terrorist. Hazel. Hi, Hazel.
Freeze! Hey! Confess! Oh, right. Wow. Fracture! Weapon is with set, of course. Pretty decent for set. Nothing too specific. Talent all 8, constellation 0. Okay. Not so bad. Oh, so sorry. He's awesome. Okay, I'll try playing Haze with all very decent. And I do have good set. R5. Don't waste my time. Out of the frying pan, into the fire! You're in for a little shock. Submit! It's nothing. Come a little closer. Surrender and I'll be gentle. Eat this! Give up. Your life is mine. Nice and spicy. You're in for a little shock. Don't waste my time. Huh. I've been streaming for a while. Toma. Toma is a good character. Oh, Toma has shield. Boba, get them! Cool it! Supporting fire! Check this out! Frostbite. Game is pretty much laggy as Don't get too close! first bill. I got you covered! A little lag. Oh, that's not a move. You're toast! This moment will be frozen in time. So this is done. Hangout event. Whew, okay. Okay, I'll do it maybe later. As all other hangout event is done. Okay. Achievements after a while. Okay. So what will I do? If I want to upgrade this weapon, what am I supposed to do? Max refinement level reached? It's 1?
Wait, what? That's not good, I think. What? No! That was the earliest PT ever! Wow. Oh my gosh, that's really something. I don't know what just happened. I don't know what happened. Ah! Okay, okay. Okay. Calm down. Okay, let me see how much PT I had. I got catching. Then one wish. And
6. I mean, 7th wish? Wow, that's the earliest pity I had. Whoa, 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 whoa. This weapon. Like, seriously. Dude. That's crazy. Crazy as hell. Stop giving me new one. I really don't want any new one. Toma, okay, that's something I can accept. Toma I can accept, no problem. Even though he's at the last position. That's really crazy. Okay, come. Hello. I shall not give up. Oh, have you come to Flex? Really? এই যে আসছে flex করতে। যাবো Time to go. The wind knows me. আমার কাছে আছে। I have the same weapon. With extra TT, I've got KAZUHA and also let me show you. Hello. I got her as well. I also have Uto. Go away. Go away. Into the wind. One with nature. Dodoko? Dodoko, where are you? The wind knows me. Last prayer. Lucky me. Yeah, go bye-bye. These bombs, so heavy. Jealous much? Jealous. See? I can make people jealous. Yay! I can make people jealous. Yes. Dodoko? Dodoko, where are you? Klee can help.
এখন আমি কোথায় যাব কি করবা my full team yay মানে একদিনে তো কিছু পেয়ে গেলে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্যাপার I don't even know what to do what to say crit rate weapon and she has attack percentage oh attack percentage increases mental damage bonus by 20% attack it's have a 50% chance to run in the favor of the foul screens this seek out nearby opponents to attack for 15 seconds increase movement speed by 10% when battle gain 8% mental damage bonus every 4 seconds max attack 4 I don't need speed the damage okay I think I should use that on me let me try okay এখন মানুষজন নাই এতক্ষণ আমি উইগুলো পাইলাম As I get stronger, আর এতক্ষণে ফুল দিলাম কেউ আসলো না স্যার it appears my I'll give you any variation I have so okay animal damage no problem shoot crit damage okay I can give you crit damage should I give you attack or crit damage this one's good should I give you crit attack let's see defense 2 defense nah won't give you 2 defense HP 2 HP suck healing bonus HP no attack percentage no I'm not sure what to give you সবগুলো ফালতু এলিমেন্টাল মাস্টারি এলিমেন্টাল
Master Solar. Get ready. I'll give you 6 for now. 16. Bye. Okay, HP percentage. Okay, fine. No problem. HP death attack. Fine then. No problem. Okay, I have to farm this thing. Treasure hooker. Explosion inside city wall. Grounded be thy woe. Explosions can hurt people. Jin can be dreadful. Mondstadt be bombed. Klee be doomed. Those are the survival rules that the Knights of Favonius gave me. Those are the survival rules the Knights of the Bonus gave. God. I'll talk to you later. Give me KAZUHA almost there. Oh, look who showed up. Listen, if you say that every time. Come on, would I ever Doshin Shikanoi, So I see you finally returned. Please, enlighten us. What have you... Don't give me that. Actually... We're the ones who brought him back. Well, Madam Kujo-Sara, because we, shortly after... It used to be that the Tenryo Commission assisted... I mean, is it really so unusual? Yeah, it was kind of weird, but it was definitely an investigation. He even pretended to be captured by Nobushi and treasure hoarders. Oh? Is that so? Well, but since you're here, I have an extra favor to ask. I'd like you to be Shikanoin's temporary supervisor. I'll be sure that the police... Oh, yes, Traveler. I'm sure we'd all really appreciate it. You should thank the here. Huh? That can't be right. You must... No, several leaders... Then he must have gone... Well, let me see what's the deal here. Oh, and would you mind helping me check what cases... Of course. Who would give...
So, have you gone through the case files? Is there anything? I was hoping I wouldn't. Alright then, tell us about the complaint. It's from Songo. You can say that. Hey, don't. La la la. Welcome back, Mr. Hazo. Maybe next time, Ryuji. Seems like somebody's been expecting me. Well, well, look who it is. The great detective I've been worried about. Oh, there. Let's not. First of all, that. Enough! You can only fool Ryuji with that. If you don't want to cooperate, I can assure you that I will write more letters to the headquarters of the Tenryo Commission. Wait! Several years ago, a terrible murder took place in the police station. I was still working at the Tenryo Commission then, and the victim was actually my dear boss. Due to various factors, I was deemed to be the top suspect, which is why it's called the Ryuji case. Also, Hazel wasn't a part of the police station back then. He was a detective at the agency. Which at the time was called the Bonton Songo and Hazo Detective Agents. Huh? That's crazy! After the incident, I was quickly convicted and sent to prison. But that murderer was actually just a dummy to throw us off. Am I right, Detective Shikanoin? Songo thought that everything went smoothly, so much so that she suspected the real murderer was someone else. Of course, Detective Hazo was also helping with the investigation, but after a long time, he still came up empty-handed. Later on, he decided to join the police station to continue his investigation. Ha! That's what I thought too, but I was wrong about him. He has no sense of loyalty at all. Come on, stop exaggerating. Let me set the record straight here. First, I joined the police station long after that murder case happened, and it had nothing to do with any inside investigation. That's just somebody's wishful thinking. Second, purely out of curiosity, I did. And lastly, when Songo didn't buy my He's lying. That's it, if he's willing to help her. Whoa. Unless you don't It's not about whether the traveler's trustworthy. You have to swear that you will... No problem. Well, traveler, are you willing to help me with this? Will you agree to re-examine the Ryuji case and... Songo! Money is valuable, no doubt. But pursuing... All right. You hear that, detective? All right, come on. Let's go. All right, hang out here for a sec. For now, why don't you go and... No, you You're the only one I can think of who saw... Sure, she's... All right. Oh, hello there. The Ryuji case. That was several years ago now. Especially, he was really one of... I'm sure he would have gone far. Ryuji was an Ryuji was he's also hardworking. Ryuji worked with him. So, Well, here, moreover. what? Why would Sora do something like that? I'm getting... Hey, come on, Yorikyo, what? You can't just go... That's not true. And so, Takayuki is a... You youngsters... No, it's true. They had to find it. What do you know? The guy was a forensic... That's Sango. Later on... That's right, of course. There you go again. So, with Shirayama... You... Hey, that's... Hey! So what really matters... Remember, you also, if it... Okay. Hold on! Usually, you need to find two things. All right, you can go...
What did you find? Sure. Let Yikes! Hmm. Hey! Takatsukasa Isamu seems like a thoughtful... Wow. Hmm. Huh. Huh? Hello. So, what did you find? Have you come to a conclusion? হ্যালো, কি খবর? এতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙছে? Really? What clue revealed? কোথায়? Although Shiroyama... এই তো বাসাতে কল দেবে। Excellent. It is true that he's... হ্যাঁ? একটা কল দিয়ে নেই দাঁড়া বসে। Isamu was a So scary! You don't really catch criminals by standing in the light. Basically, these two... Next, which... So... Bingo! But is that really the... Well, putting the poison out... Add that to the... Yep, pretty clear. Yeah, it's pretty clear. Oh? What's bugging you? Very nice. তুমি কি Some আমার marks for স্ট্রিম attention ওপেন to detail. করছিলে আজকে? So, নাকি মাত্র you may have heard ভিডিওটা in আসলো? less than a week, the conviction মাত্র was উঠে আসলাম। drafted, sent to... But anyone who buys this story clearly doesn't know that much about Madame Kujo Sara. She's the most... So... Oh! Exactly. Ryuji escaped... Why was That's the... কতগুলা কমেন্ট Given করছে? the enormous 150টা গিভঅ্যাওয়েতে। The pressure came... How this became... Fortunately, Madame Kujo Sara, just বেশি because মানুষ she has হলেই never তো ভালো, publicly তোমার clarified the পপুলারিটি truth বাড়বে। doesn't mean she was hiding anything. হ্যাঁ তা So I ঠিক। asked her about it, সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে saying it was কতগুলা? relevant to a case I was working 50টা। on. She just told me how it was. 2.12k subscribers. Believe me, Wow. in this case, more Yeah, than that's anything, nice. I have not checked bad. every last detail. বেসিক্যালি গিভঅ্যাওয়েতে But regardless, the crucial অলমোস্ট elements 400 এর মতো are সাবস্ক্রাইবার পাইলাম। maybe the report was well. হ্যাঁ হ্যাঁ I don't ও আমি ইমেল করছিলাম ওইটা আবার পুরো ফালাইছি কি করব এটা কি ইগনোর করতে গো I was starting to think you're absolute. Why was the research? ওটা পাঠাইছিল মেসেজ Let's talk ওটা আপনার somewhere. নিজের নাম তারপরে মাই বাবার নাম সবই বল একটা দিছিল আরেকটা পাসপোর্ট পাঠাইতে কইছি ওটা পাঠাইলে ওটা সার্টিফিকেট পাসপোর্ট না পাঠাই তো দেখা পাচ্ছি প্রবলেম আছে কি যে কথা হইতেছে রহিম ভাইয়ের লগে মেসেজ দিচ্ছে আরেকটা যেটা দিছে এটা আমি মিলাই নিই This is a quiet spot. Let's talk here. All right. Great! It's not like you think. Look, just finished. The method Done used by talking the with your boss? Oh wait.
তুমি কি স্ট্রিম That's করতেছো? correct. As a Yes. forensic doc, then Wow, বলবা you না? tricked আমি তো Ryuji তোমাকে into sending. তখনই This বললাম is স্ট্রিম দেখে true. আসছো Both are নাকি harmless. It মাত্র was ঘুম not থেকে him. উঠে আসছো? Aren't you curious? Is it কবর Kuj থেকে উঠে after I আসছে found কাইন্ড the অফ থিং। Kujo clan? Of course, but to avoid coming, I Holy found a crap. huge. I had to. But then, স্ট্রিমে যাও, underneath the. Let's review the whole case লাইক first. দিয়ে আসো। Takatsukasa Isa. When Takayuki. Meanwhile, Ryuji after the incident. In the meantime, and yet. That would be besides. Hazor's Legally speaking, hangout mental আল্লাহর ওয়াস্তে trauma. He's এত like an innocent. এত I'm pretty sure that to the বড়। or why I left it. If he found Why out do the you facts about doing the Takatsukasa hangout? Isano, আর কিছু নাই তো করার to মতো, prevent সব করে Ryuji, did I ফেলছি। do the right thing? Even if I tried to just put your ওকে, traveled নতুন forest to সামার ফেস্টও করে ফেলছো? সামার Oh, কি? all right. Let's. সামার আইল্যান্ড দেয় নাই? আমি তো কিছু দেখলাম না, কই দিছে সামার আইল সাপোজ টু বি ওয়্যার? আচ্ছা, প্রবাবলি তাহলে কালকের ব্যাচে দিতে পারে। সামার আইল্যান্ড ওয়্যার আর ইউ? নোওয়্যার নাই। আরে শুধু কাজুহার কোয়েস্ট দিছে আর হচ্ছে তোমার হেইজোর হ্যাংআউট দিছে। হেইজোর হ্যাংআউট এত বক বক করতে পারে হেইজো, উফ, দ্য লংগেস্ট হ্যাংআউট ইয়েট। আচ্ছা ভালো কথা, ফ্রি? হ্যাঁ বলো। ওকে ওকে, আমার স্ট্রিমে আসো, বলতেছি ইয়া, বলতেছি দেখো, দেখতেছো? না দাঁড়াও, আমি কিছু মেসেজের রিপ্লাই দিচ্ছি। এক মিনিট, তোমার স্ট্রিম ওপেন আছে? ওপেন আছে, ইট ইজ ওপেন। লল। Hey, traveler. ইভেন্টে যাও তো You're দেখি। back ইজ দ্যার already. এনিথিং লেট মি No matter চেক? what you were able to find, it's all এ in রে the past প্রত্যয়, and won't ever change. So I think we'd better chow down first. Besides, এটা কি ওই প্রত্যয়? Pipe down. Let's hear the traveler's ইজ দ্যাট দ্য সেম প্রত্যয়? ইয়েস ইয়েস, সার্ভারের প্রত্যয়। Well, No. জিতে আসো নাহলে তুমি ও নাই, বললাম আছে না। কি জানি না। Songo, no act. The truth is out. Well, I really. ওকে, নাই থাকলে মেনশন করা যেত। নাই, ও তো জ্বর Yeah, দেখে I know অসুস্থ দেখে আসে না। আচ্ছা কোয়েস্ট দেখাই তোমাকে, নাথিং হিয়ার। তুমি তো দেখি হ্যাং আউট মারতেছো। হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি আছে, কিছু নাই তো করার মতো। ওয়াইসকে Please speak to President Song. আচ্ছা তুমি এই জিনিসগুলো দেখো। স্টোরি কোয়েস্টে যাও তো দেখি কি আছে। সি মাই হেইজো। ওকে, ইভেন্টে যাও তো দেখি। I got her. ইভেন্টে যাও, ইভেন্ট। So heavy. তুমি ইভেন্টে যাও, 20 সেকেন্ড পরে আসবে তো, ফাইন। আমারটা 10 সেকেন্ড পরে আসে। ইয়া, 5 থেকে 10 সেকেন্ড। দেখছো? নিচেরটা দেখি। ডান, হ্যাং আউট। দেন প্রবলেম উই ডোন্ট, ও মাই গড। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, দেন উই হ্যাভ টু ওয়েট আ লিটল বিট। ইয়েস, কাজুহার শুধু স্টোরি কোয়েস্টটাই দিছে, আর কিছু দেয় নাই। তুমি দেখো না আমি কি কি পাইছি। আমি এটা পাইছি, হ্যাঁ আমি লস্ট প্রেয়ার পাইছি। নাইস। লস্ট প্রেয়ার পাইছি, ক্লি স্ট্যান্ডার্ড পাইছি। পেনাল্টি। হ্যাঁ, 7 নাম্বার পুলে পাইছি। নাইস। তারপরে কাজুহা। কাজুহা যে 90 করে ফেলছি। ও সব পেয়ে ফেলছো? কাজুহা কি দুইটাই? তোমার তো লাগ ভালো হ্যাঁ, গেছে আজকে দেখি। সেইটাই তো বলতেছি, দেখো স্ট্রিমে আসো দেখো। ইয়েস, এখন তোমার ওয়েপন কেন আরো জ্ঞান করো, সবের ওয়েপন কেনার লিগে জ্ঞান করো আরো। বলছিলাম বারে যে দুই একদিন পরে তুমি হাতও দিবা না, এখন তোমার কতগুলো ওয়েপন হয়ে গেছে দেখো, ঢুকবো 5 স্টার ওয়েপন। ওয়েপন তো এখন অনেকগুলা। ইয়া, যাক ভালো হয়েছে, তুমি তো লস প্লেয়ারটা ইউজ করতে পারবা হেজোরে, অথবা লস প্লেয়ার ক্লিরে দিয়া
তুমি স্কাইওয়ার্ড আটলাসটা হেজরো দিতে পারবা, ওয়ার্কস বোথ ওয়েজ। আচ্ছা আমি ঠিক জানি না, আমি তো হচ্ছে এই টেস্ট রান যখন দিলাম, ওই যে তোমার এই ইভেন্টে টেস্ট রান দেয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ, টেস্ট রানে যখন দেখলাম ওখানে হচ্ছে ওরা হেইজোকে উইড সিট দিয়ে খেলাইছে। আর ওটা তো 4 স্টার ওয়েপন, সাই 4 স্টার ক্যারেক্টার ইউজ করছে, সো শুড বি ফাইন। আচ্ছা অ্যাটলাস দিলাম হেইজোকে, আর ক্লিকে দিব হচ্ছে তোমার লস্ট প্রেয়ার দিলাম, আর হেইজোকে আমি আর্টিফ্যাক্টস আপাতত 4 পিস বিরিডিসেন্ট দিয়ে রাখছি। ওকে উঠানোর মতো ক্যারেক্টার নাই আমার। যাক ভালো হয়েছে, নাও ইট লুকস রিয়েলি রিয়েলি গুড। আমি সবগুলা ক্যারেক্টার পেয়ে গেছে, কিন্তু সব থেকে বিচ্ছিরি কাণ্ড কি জানো, যে আমাকে মনে হয় 5 না আরো বেশি 6-7 বার নিঙ্গুয়ান দিছে। তো নিঙ্গুয়ান ইজ গুড। অথচ অলরেডি আমার নিঙ্গুয়ান C6 ছিল আগে থেকেই। 6-7 বার নিঙ্গুয়ান দিছে, অন্য কোনো ক্যারেক্টার দিলে কাজে দিত। তারপর থোমা দিছে, থোমা 2টা পাইছি। আগাইছে একটু, তোমাতে একটু আগাইছো দেখা যায়। হ্যাঁ থোমা C3 হইছে। আর কিছু পাই নাই, থোমা আর নিঙ্গুয়ানি পাইছি, আর এই যে হেইজো একটা পাইছি। আমি ভাবতেছিলাম হেইজো যদি আরেকটা পাই ভালো হতো, কিন্তু নো লাক। যাক ভালো হয়েছে। আই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং, আই অন রাত্রের আগে তো পারচেজ করতে পারবো না। কেন? রাত্রে স্টক আসবে 4টার দিকে। রাতের বেলা কেন? এত রাত্রি 4টায় না, মানে বিকাল 4টা-5টার দিকে চলে আসবে আশা করি। আমার ভেরিফাই রিসোর্স এখনো পর্যন্ত শেষ হয় নাই। ভেরিফাই রিসোর্স মানে? ওই যে ইনস্টল দিলে যে ভেরিফাই রিসোর্স হয়। ও এটা অনেক টাইম নিছে, অনেক টাইম নিছে পিসিটাতে। এটা সবসময় টাইম নেই, যে বললাম না 6 জিবি ডাউনলোড হয়েছে, বাট এটা এক্সট্রাক্ট হয়ে আস্তে 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 বড় হয়। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো আমি হইতেছে পছন্দ দেখলি পাইছি, কাজুহা পাইছি, হেইজো পাইছি, আবার মানে লস্ট প্রেয়ারও পাইছি, মানে আই লাইক হোয়াট ইজ গোয়িং অন, মানে কি যে হইতেছে একের পর এক খালি পাইতেই আছি। Yeah, then I would say it was a good poll. মানে লাস্ট 2টা ব্যানারে তোমার পোলগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে। That is what I'm gonna say. So, have you gone through? সামার ফেস্টটা কোথায়? ও সামার ফেস্টটা মনে হয় রাত্রি 2টার পর আনলক হবে। কেন? পরে কেন? You have to understand. I don't know, it was supposed to Maybe only a small number. we are supposed to get there as soon as possible, but I don't know, man. Is outfit দিয়ে দিছে না? কি? হ্যাঁ আউটফিট তো অবশ্যই দিছে। Here. Delicious outfit. আচ্ছা 15 তারিখ আছে, কয় তারিখ? 13 না? Yes. See outfit. দেখছো? So you gotta wait 2 days more. Sure. মানে 15 তারিখে ফিশেল তোমার দিবে, হ্যাঁ। আর আমি I'm checking when we are getting the summer fantasia. It's not yet there. But ফিশেলের আউটফিট আসবে 15 তারিখ, that means 2 দিন পরে। Well, I guess you'll have to wait and see. আচ্ছা, okay. So this summer fantasia, that's gonna be here at 15 as well. So we have to wait 2 more days. Okay. To get this summer land. So I think it's good. So people will have enough time to rank up their new characters in these 2 days, right? That's right. For the record. Yeah, basically you guys can. Okay, nice.
I'm here It'll be doing fine. but in I the thought end, we were gonna so get the I Summer helped you get. Fantasia Come right on, after the don't give me update. that. Yeah, only me 5 days. too. 5 days, not enough. বাট আমি যখন Oh, কোয়েস্টটা my কমপ্লিট mistake. করে তাকায় রইছি How দেখি যে আর often কিছু may I নাই করার ask? মতো লাইক হোয়াট No wonder. Etsu? what is Oh, I'm going so on sorry. Well, now you do. All right. এই হেইজোর পাগলাটা তো অনেক ঘুরাইতেছে Then I'm gonna start my game a bit later, I guess. করতে পারো Mr. Iba. তোমার কয়টা উইক জমছে Well, it's All right. 10-12টা Can forget it. Are you sure? If you participate. পিটি আছে 10-12টা অলরেডি How did you know? Your হ্যাঁ Hazel's পিটি আছে don't অলরেডি bring it up নাকি again, জিরো fortunately. Well, if Hazel কি আগের ব্যানারে উইশ করছিলা Anyway, হ্যাঁ 51 Man, Oh, I'm okay, sure it'd be 51 beneficial for and everyone. then And Kazumi even agreed to come and listen. 61 63 possibility নাই Come on now. why you? at So least এই you'll কয়টা do it? উইশের What মধ্যে choice do I have? পসিবিলিটি নাই পাইও যেতে পারো The world. বাট All পসিবিলিটি right. নাই আমি Very তো well. কাজুহা পাইছি Hey, I'm at 87 Now, I'm at you don't want 50-50. someone to. আমিও তো 50-50 জিতছি Oh, কতগুলা yeah. চিন্তা করো But I don't I don't Right then. win any Oh, 50-50 at all, so should be আহ, fine. আচ্ছা সমস্যা নেই আমি ব্লেসিং দিয়া দেব না you know my blessing works sometime হ্যাঁ আমার ব্লেসিং তো মাঝে মাঝে কাজ করে বাট আমার কখনোই কাজ করে না বাবা এই তো আরে How about that, kiddo? Guess that means your Oni Kabuto is now আমার বাবার তো লাভ দিয়ে আমার কোলে এসে বসে বসে তোমার স্ক্রিন দেখতেছো cat Oh, Paimon, my compadre. This is a me nice and my surprise. cat watching Brings your us stream this way. okay What? No, it's not. No, it's What the nothing hell, like yeah? that. It's They let me okay. look after their Oni I just Kabuto think just for a little we- while for safekeeping, and then দিদিকে তাকাই once দিছো I got he's gonna that's bomb right, my you little guy. There's just no helping this guy. and all of your Oh, except that and Do you think all of those Oni Kabuto together would be a match for my one? What is this? This is a small token we provide for VIPs. If you're willing to attend, then one of these will be yours at the end of the event. Whoa. Okay. রাজার মতো Wait এসে a বসে sec. আছে You look. Furthermore, do Oni Kabuto really come in this size? You're not trying to con me, are you? Because the more I think about it, the more I'm inclined to think that you're a contestant in tomorrow night's Oni Kabuto Battle Royale. Yeah, you lost to me in a previous Beetle battle, and now you're trying to get the reigning champ out of the way. Well, am I right or am I? Okay. Then again, consider this. If your Prince of Mischief isn't competing, what's the point of me taking part? After all I'd stand to win is a bunch of puny little larvae. Well, huh. So, are you... Yeah, see? He was up. Then allow me to introduce... Huh? Listen, Hazo. What? Oh, you're the guy who sells. A lavender melon. I know what I saw. Yeah, that was me. What? So Shinobu was behind ভালো it? হয়েছে আমরিন Look, বাসা ইয়েতে ঘুরে এসে তারপরে খেলতে পারবে Done. you'll have all হ্যাঁ the time in the... Okay, sure. করার মতো তো তেমন Wait. কিছু 'Cause if I'm নাই doing যে this, I'm আমি bringing my মাত্র A 3 game, ঘন্টা স্ট্রিম alright? করছি এর মধ্যে He মাত্র Okay. takes So for this only event, 1.5 the hour main to thing we complete ask is that you... everything Script? আমি তো অনেক স্টোরি টুরি ঢিলামি দিয়া Sounds like করতেছি someone's never seen the Arataki gang perform before, huh? Don't you worry, hombre. The Arataki gang. You bet. I'll be. following 2000 okay following then never mind These bombs, so heavy. আমার হেডফোন থেকে কি ফ্যানের আওয়াজ আসে হ্যাঁ আমার হেডফোন থেকে ফ্যানের আওয়াজ আসে ফ্যান
না আমারটা ঠিক আছে আই নো বাট তোমারটা ঠিক আছে না। ওকে না ফ্যান চালানোতে জিজ্ঞেস It's করলাম almost time. Everyone. আর যে স্ট্রিম ল্যাবস এর মাইকের ওখানে বারবার আপ ডাউন It takes কথা years to না make a. বলে Okay. To help everyone, স্ট্রিম please ল্যাবের join me, ইয়া Miss তোমার Etsu, Mr. মাইকের Eva, and the venerable. Without further ado. ফিল্টার বাজে। It was just enough. Doshin Arataki! Doshin? Yes! Oh, so. Ma'am, can you tell who it was that defrauded your grandfather? I don't know. It was too late when I found out. They took Doshin Arataki. I am the. It's the almighty. But. Well, I sure. Well, then we. Before I could go out. Doshin Arataki. I am Miss. It's Miss Hina. You're right, Gramps. Is 300,000 mora enough? It's a scam, Doshin Arataki! Snap! Oh, right, yeah, no, yeah, because if Miss Hina needed funds, she'd come to me first, you know. Well, anyway, no. Doshin Arataki grabs the note. I am Arataki. Must be a scammer, surely. Wait a minute. You are? Doshin Arataki follows Miss Etsu's Damn, gaze this to the hangout. name tag in. What kind of whack job? So. Nope, Hangout is not paying. a chance. Arataki Ito এই Just as এই Doshin এই Arataki is being হেজোটা overcome. অনেক লেন্দি don't তুমি you এটার Even if ওয়ে you আউট ওয়ে পয়েন্ট গুলো দেখলে well, বুঝবা we recently received an order that was too big for our ওকে আমি নিচে যে এক কাপ চা নিয়ে আসি। We were planning to expand এই তারপরে খালি খাবো। পেটে চা খাবা but then we were হ্যাঁ I need to wake up totally. ওকে Please help Then us I'm bring gonna those do a businesses small I won't hear of thing. it. As a I was going. Oh, so that's Okay. what you were. Yeah. No, it's not as enticing. Because if it's more than say 10,000. What? 10? Please help us. 10,000 Doshin Arataki. Missetsu, don't you worry. I'm gonna. But 10,000 as a Doshin of the. That's great news, The question is. শালা বিলাই আমার কুলের থেকে নামবো না। Suddenly. Whoa, ওরে check it নিয়ে যাও out. A check. Missetsu, get this. Thank you না so নিচে গেলে ভয় পায়। Doshin Arataki. All he needs to do now. Master Arataki. Wait. আমার কুলের থেকে নামবে না। So. হাতটা চায় রাখছে। A spark of intuition. Since this is. Is he about to act? I gotta. This is it. দেখি ওরা খাবার দেই খাবারের সুতা দিয়ে বাইরে যাই। Get paid this 500,000 more. Enough to get an elect. বিড়ি বুড়ি কিনতে হবে সব তো শেষ। Okay, I'll be back in a Are you going to help this? ওকে Aha! Etsu and Iba! So that's. You two are the scam artists. You put on this damsel in distress and elder. Then you dangled the bait in front of me, waiting for. It's too good to be true. You got a lot. Finally. Not only that, but I ask you all. All right. Stay alert, everybody. So, how's my Right. But seriously. Old tricks. People who are behind up. Scammers cast a. Well, no more. Mute. Hey, It's a figurine. what? A fig? Man alive. No, surely not. Really? You little punk. আরে তখন শিওর বলছি যে তুই তখন জিজ্ঞেস করলি না ইএম ওয়ার্ড তখন মনে পড়লো যে আসলে ওয়েপেনটা যেহেতু অ্যাটাক পার্সেন্টেজের একটা মনে হয় না কাজুহার ওয়েপেন আর এটার কোনো রিফাইনমেন্ট নাই এটা খালি একটাই সো আই এম নট শিওর যে এটা আসলে কাজুহার ওয়েপেন এই যে বলছি not sure. All right. Oh, I can't. Let's get going. Emperoroni Kabu. It takes years to make a. Okay. To help everyone, please join me, Miss Etsu, Mr. Iba, and the venerable Without further ado.
আমি তোর আইডিতে হেইজোর হ্যাংআউট কইরা দিমু না। It was just another হেইজোর হ্যাংআউটটা সবথেকে বিচ্ছিরি আর সবথেকে বেশি বকবক করে এটার মধ্যে। Oh, so বিচ্ছিরিটা। ma'am. I don't know. যে বকবক করতেই আছে Doshin শেষ হয় না। Arataki. I am the. It's the Almighty. Well, I should. Well, then. Before I could go out. Doshin Arataki. I am. It's Miss Hina. You're right, Gramps. Is 300,000 more? It's a scam, Doshin Arataki. Oh, right, yeah. Well, anyway. Doshin Arataki. I am R. Must be a scam. Wait a minute. Doshin Arataki. What kind of whack job? আমি লাইভ অন করে No ঘুমিয়ে way, not a গেছিলাম chance. আরে Arataki Ito wouldn't. But just as ভালো Doshin তো যতক্ষণ Misatsu, আমার don't you. Even if ভিউ you do টাইম have দিছিস college. ভালো হইছে। Oh, well. We এরপর recently থেকে received an পিসিতে order that থাকলে was too big ব্রাউজারে for our আমার current capacity. লাইভ ওপেন We're করে planning রেখে to মিউট expand মেরে রাখি, Grandpa's বাট অ্যাটলিস্ট facilities, ওপেন করে but রাখি। then we were swindled out of all তাহলে of our আমার অনেক money. সুন্দর সুন্দর ভিউ টাইম আসবে, What's that? ভালো। My dear. But then we're... Please help Grandpa's business. I won't hear of it. I was going... Oh, so that's what you were. Yeah. No, it's not as enticing. Because if it's more than, say. 10,000. What? Please help us. 10,000. Doshin Arataki. Misatsu, don't you worry. I'm gonna. But 10,000 as a Doshin of the 10. That's great news. What question? The question. Huh. Yo, Haze. Ahem. Suddenly, Whoa, check it out. A check. Misatsu, get that. Thank you so much. Doshin Arataki. All he needs to do now. Master Arataki. Wait. Doshin Arataki is So. Huh? a spark of intuition. তোর অ্যাকাউন্টে ঢুকি নেই এখন। I got it. This is এই it. যে খেলতে Doesn't খেলতে Doshin really get paid this? এই তোর 500,000 more. হ্যাংআউটে ঢুকে গেছি আর এত প্যারা লাগতেছে হ্যাংআউট করতে। আচ্ছা ওয়েট কর, আমি Follow my এই two পার্টটা শেষ innocent করে তোরটাতে victims, বলে Miss. দেব। There's only one with this fake chat. My mind, Misatsu. I'm afraid I can't let my. What? Oh, gee. In the end, but regrettably, I ask you all. হ্যাঁ হ্যাঁ Thank you all তোরটাতেই for watching. ঢুকবো। Don't get greedy and ওয়েট কর 2 মিনিটস। Wait, my man. Maybe some. What? Huh? Darn. well, Yeah, but. Guessing it wasn't your. the trick is a comp. But how am I gonna? Don't blame yourself. You too, hombre? Oh no, it's the. Wait, That's just it. what? A fit? So you Oh. really were? Gotta. বলে Yeah, I'm মনে হয় shocked. By the একটাই way, দুইবার compadre, but you better watch করতেছি। out. I want you. I hope that whenever you. Yep. That. না দুইটা হয়েছে, ইয়ে ফাইনালি। জাস্ট দেখ ওর হ্যাংআউটের অবস্থা, এটা কোনো কথা যে এতগুলা বক 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 শেষ করে এসে এগুলো করতে হইতেছে, মানে There are leaves around, and I know just the tune to এটাই তো accompany আমার them. কথা, এত You কথা wish to কয় hear it. কেন কইনিগুলা। হাই ভূত, কি খবর? আজকে ভূত নাম্বার 1 নাকি ভূত নাম্বার 0 এখন পর্যন্ত? Sorry for the background talking. ছোট ভাইয়া গেম খেলে। আজকেও দেখা যাবে 4 ঘন্টা স্ট্রিম হয়ে গেছে। আসিস কত? তোর অ্যাকাউন্টে সামন দিব এখন।
কি সুন্দর দিল আউটফিট। ওকে ফ্রেন্ডসে গিয়ে লাভ নাই, মেলে যাই। Primogems and Primogems. ওকা দেখো তোরটাতে আমি স্টোরি কোয়েস্ট পরে কইরা দিব না, পরে কইরা দিব না। ইয়েলানো করে নাই কি রে ফোনি, ইয়েলানো করে নাই, মাইল লাগাইতে মন চায়। আচ্ছা পরে কইরা দিব না। কতগুলো প্রিমোজেমস আটকায় রাখছে। The show begins. Clouds high, the birds call, wind strike. ফইনি তো সারা জীবন ফইনি থাক, ভালো কাম করস না কিছু না। তোর তো ক্লি আছে, তোরে নিয়ে এক্সাইটেড হওয়ার কিছু নাই। I must leave no. Fine, fine, boom! Get the Yankee down! Oh, yes, boom! Boom! Blazing delight! Yes, boom! Fine, boom! Yes! Max and blast! Yes, first 5 star. Yes, I know. তোরে কি দেখাম কাইন্দা দিছিলাম, এরপর খেলা বন্ধ করে দিছি 3 মাস। আচ্ছা প্রিমোজেম সারাগুলো পরে কইরা দিব। আচ্ছা কোথায় গিয়া বসতি মুখ যে ক্লি পুশ করার আগে ক্লি আছে এখন। তাও আবার C1 what? মুড়ি খাও তুমি, মুড়ি মুড়ি মুড়ি। ওকে অনেকগুলো বসতো, সবগুলা উইশ করে দিব। সবগুলো করবো কয় না কিছু। ওকে 4 24 25টা উইশ আছে, তো থাকে বিসমিল্লাহ। ওকে ফোর্সকার nice, congratulations, you got Hazel. Okay, that's a different thing to have. Try that. Okay.
4 star. Another Heizo! Wow, লাখ কত ভালো আমি আরেকটা হেইজোর জন্য কান্নাকাটি করলাম পাইলাম না। Okay, you got C1 Heizo. সে 2টা উইশ হয় কইরা দি। আচ্ছা তোর জেনেসিস ক্রিস্টাল আছে ওগুলো অমনি থাক ওগুলো ধরলাম না। Totoko, where are you? Our friendship level 100 done. Let's see. Genesis থাক, হ্যাঁ Genesis ধরে নেই আমি। Genesis থাক। এই যে C1 কইরা দিলাম। No KAZUHA so far. Alright, I'm back. Hello. I'm on the case. আমি হচ্ছে প্রত্যয়ের অ্যাকাউন্টে পুল দিলাম। কয়টা 25টার মতো পুল ছিল? না সরি। হ্যাঁ 25টার মতো পুল ছিল। আর হচ্ছে এইদিকে মনে হয় কয়টা 25টার মধ্যেই ভুল হয়েছে আজকে। তো তেমন কিছু পাই নাই, খালি হেইজো C1 কইরা দিলাম। তোমার হেইজো কত C1 হইছে? আরে না আমি তো এতগুলা পুল দিলাম হেইজো আমি একটাই পাইছি। ইস। আচ্ছা ঢুকছি যেহেতু ওর অ্যাকাউন্টে হচ্ছে আমি ডেইলি স্কোয়ার দিয়া যাই একবারে। কতর কি অবস্থা? যাই না ও যে স্ট্রিং আছে জিগাও। I mean ওই পুল করছে? আরে ওর অ্যাকাউন্টে তো আমি পুল কইরা দিলাম। ও কি C1 পাইছে? কইরা দিলাম। হেইজো C1 করে দিছে। নাইস। ইয়া পাই নাই ওই কি জন্য বলো এটা বলে কাজুয়া গেছে। এখন পর্যন্ত পায় নাই। পাইতে পারে ওর যে লাখ। ওই যে ক্লি C1 ধরে রাখা দিছে। আমার তো কান্না পাইতেছে ক্লি C1 দেখে। একটু আগে যে কিং কানিকে এসে বলতেছে ওর কোন ফ্রেন্ড নাকি এই C2 কাজুহা। আমি লাইক কেন এইসব আইসা আমাকে বলে? আমার না চা খাইতে মন চাইতেছে কিন্তু যে তুই যাবা গা? না আসি। ওকে পোলাপান কই দেখি তো। পোলাপান আমি সকাল থেকে ডাকতেছি সবাই ঘুমাইতেছে আজকে সারাদিন। খবর নেই। Rain outlines your fate. Witness the power of আমাকে এটাই ডান দা ওকে ডান। ক্লির সাথে শিনচু অনেক ভালো যায়। শিনচু সবার সাথে অনেক ভালো যায়। যারা অটো অ্যাটাক করে তাদের সাথে ভালো যায় আদারওয়াইজ নো। You can't use Shinchu with Ganyu. Yeah. But you can whoever uses auto attack like Hudao. I don't know about Shao, but Kui, then Diluc, then Yoimiya, then Raiden Shogun, then Yelan. People might say, why you use another Hydro with Yelan? Hey bro, double Hydro attack. But
Mostly for the battery. That because Yelan will have a little bit energy recharge issue if we use that Aqua Simulacra. Then using 2 hydros not a bad stuff. I have tried it. It's good. হাফ দে হেইজো যদ্দূর যায়। আচ্ছা দিবনে ক্লিয়ের আশেপাশে যখন একটা ছোট্ট ফ্লাওয়ার ঘুরবে তখন চার্জারটা করবি, কোনো স্টামিনা কনজিউম হবে না, ওকে? কিন্তু ক্লিয়ার আজকে ফার্স্ট পাইলাম, আমি তো জানি না, আচ্ছা ট্রাই করে দেখবো না। ফ্লাওয়ার ঘুরবে মিনি যে ওর ওয়েপেন যেরকম, আই মিন আলটিমেট মারলে যেরকম ফ্লাওয়ার দেয় ওরকম ফ্লাওয়ার প্রবাবলি। ক্লিয়ার কথা বলতেছ। হ্যাঁ বুঝছি। আর এক বেচারা চিঠি পায় গ্রুপ লিভ দেয়া বাদ গেছে গা। কি জানি নাম, এস দিয়ে একটা নাম, এস দিয়ে একটা নাম। হ্যাঁ হ্যাঁ আরে আমি না সকালবেলা আমি বলছি যে স্যাড না, ফার্স্টে গুড বলছি বিকজ লি আমার পছন্দ, পরে লিখছি যে আই মিন আই লাইক লি বাট স্যাড ফর ইউ, এরকম করে লিখছি। ও মা চিন্তি খাই গেছে। আজকে সার্ভারে অনেক প্রবলেম, গেম আটকাইতেছে 4-5 বার হইতেছে রিকানেক্টিং। কালকে আমার কি পরিমাণ ল্যাগ করছে তো খেয়াল করছই? হ্যাঁ ওই সেম আমার রিকানেক্টিং খাইছে। কারো আছে কি অবস্থা? Stabilize. This is order. তো জঙ্গলিটা অনেক ভালো। মেলেলি তার নোবলেস না? এটা ওর C1 এবিলিটি। C1 এবিলিটি ফ্লেক্স হয়ে গেল আরেকটা, তাই না? মানে আমি খেলা দিতেছি ওর অ্যাকাউন্ট, একটু খুশি হবে এখন আসছে আমার সামনে ফ্লেক্স মারাইতে। পিপ্পো কি পাইছে? আরে পিপ্পো কাজুহা পাইছে। পিপ্পো না বললো পরে ফুল দিবে মাত্র। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। ওকে আচ্ছা আমি পুত্তর অ্যাকাউন্ট থেকে বের হয়ে স্ট্রিম শেষ করে দিব, অনেক হয়েছে আর ভালো লাগতেছে না। এই জন্য মেনশন করছি না, ফ্লেক্সের জন্য না, তুই না বললি যে নতুন পাইছিস জানি না। হ্যাঁ তো তুই জান, নর্মাল জিনিস হইলে তো জানার কথা ছিল, তাও তো জানি না। বাট কাহিনী হইতেছে যে C1 ফ্যাক্ট আমি জানি না কি করব। C0 পাইছি এতে তো আমি অনেক নিজেকে লাকি মনে করছি। আমার হেজো যে উড়া উড়া মারে আমার খুব ভালো লাগে। উঠাইতেছি।
add ashtray. Thank you for ওর কি আইটেম আছে উঠানোর মতো? As I get strong. যে আইটেম নাই। Okay, my job here is done. My job here is done. ও আচ্ছা এখানে নতুন জিনিস দিছে। এই সলতি আসো? হ্যাঁ বলো। এই যে আমার স্ট্রিমটা একটু দেখো, এই যে নতুন একটা জিনিস হ্যাঁ দিছে। এই যে কিসে? আমাদের হ্যান্ডবুক ছিল না একদম প্রথম আচ্ছা দিকে, আচ্ছা হ্যাঁ 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 এই যে হ্যাঁ আমরা নোট হচ্ছে যে হ্যাঁ নোটবুকের মধ্যে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন জিনিস করলে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট দিত। অ্যাচিভমেন্ট না ইয়া মানে বইয়ের চ্যাপ্টার দিত, 11 পর্যন্ত চ্যাপ্টার ছিল যে হ্যাঁ 13টা এখানে বানাইছে। এখানে না না নতুন একটা আইটেম অ্যাড করছে এম ব্যাটেল। ও এখানে হইতেছে যে নতুন অ্যাচিভমেন্ট দিছে। কি অবস্থা, এগুলো করে নাই? এলিমেন্টাল ব্যাটল। হ্যাঁ আমার সবগুলো হয়ে গেছে, চ্যাপ্টার 4 পর্যন্ত সব হয়ে গেছে, ওর প্রথম চ্যাপ্টারই হয় নাই, চিন্তা করো। ও খেলা নাই মেবি। না এগুলো তো অলরেডি হয়ে যাওয়ার কথা, খেলা লাগে না তো এখন। লেভেল আই মিন এ আর শুরুর দিকে এগুলো কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা, এই টেম্পল গুলাই খেলে নেয়। এখানে প্রিমো দিবে অনেকগুলা। আচ্ছা দেখি তো কোথায় নিয়ে যায়। এই যে আল্লাহ বেসিক জিনিসগুলাই করে নাই, চিন্তা করো। স্পাইরাল দিছে রইছে। দেখি তো 2 days 17 ঘন্টা বাকি। দ্যাট মিন্স সুন। হ্যাঁ ওই যে আমার মনে হয় যে এটার নাম কি, সামার আইল্যান্ডের সাথে আসবে প্রবাবলি। এই জিনিসগুলো আমার তো করে দেওয়ার কথা না, আমি কেন করে দেব এই এগুলো? করতেছো কেন? আমি সিরিয়াসলি করবো না। বাই বাই। মানে এইগুলা হইতেছে এলিমেন্টাল ব্যাটল, বুঝছি তো, আমাকে ডিসক্রাইব করতে হবে না এলিমেন্টাল ব্যাটল কি। কয় এডি কি তোর মাথা, তুই এগুলো জীবনে দেখছিস নাই? কত এবার আইছে? এই ভাই ও তুমি ভিজিট আসছো না কেন? স্ট্রিমে এই যে দেখ দেখ এই আই নো। জিনিসগুলা করা লাগবে। এগুলা কতগুলা লেভেল আর এখানে কতগুলা প্রিমো জেমস দেয়, কতগুলা আইটেম দেয়। ভিসিতে আসো নইলে ওই যে ওইটা তুমি ওইটা যেটা কইতেছে যেটা ওইটাই কইতেছে সেটা তো বুঝছো ওইটাই। ওইটাই ইয়া ওইটাই। জীবনে দেই নাই, এই যে দেখছো জীবনে ওইগুলা বলে দেখে নাই। জীবনে তো তোমার দেখতে হবে না, বিসিতে আসো নাহলে তুমি ওইটাই। কিছু নাই করার মতো, আসলে কিছু নাই। নেম কার্ড রেজোরের টার্ন লক হয়েছে, বাকিগুলা থাউকা।
I don't care. জীবনে তোয়াক্কাও করি নাই, এগুলো তোয়াক্কা করো নাই দেখি তো এই অবস্থা। এই জিনিসগুলা লাগবে না, 20,000 করে 60,000 প্রিমো দিবে, তারপরে যে এখানে আরো 20,000 80,000 এইগুলো হচ্ছে আমি কইরা দিতাম না, তো যেদিন মন চায় ওদিন করিস। আচ্ছা আর কিছু নাই মেন কোয়েস্ট ছাড়া? তো তুই কি বাড়িতে গেছস? কোনটা? আমি যেইটা সেইটা? এক্স্যাক্টলি তুই যেটা সেটা। আচ্ছা 100%, 100%, আচ্ছা 97, 97, 100, 97, 96, 97, 100, 100, 100, এই 100 গুলো আমারও আছে। এই সুরামি আইল্যান্ড আমার 100 হয় না। ব্লা। এনিওয়েজ নেভার মাইন্ড। আমি হইতাছে করতামও না, তুই কইলি কি না কইলি কি করতাম না আমি। ওকে জার্নি কইরা আরো মইরা আছে খুলনায়। আচ্ছা ঠিক আছে, খুলনায় গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোর খালি ডেলিজ গুলো কইরা দিব। আর যদি তেল থাকে শরীরে তাহলে আমি ডোমেন কইরা দিব। বহুদিন ছুটি কাটাইছে, আজকে থেকে পড়াশোনা স্টার্ট করা লাগবে। আল্লাহ গো, ভাল লাগে না? বানাইছি তো কানা, কন্ডেন্স বানাইছি তারপরে রিলিজ করছি। অন্তত ভিসি আসছে না কেন? ও বাড়িতে তো কি হইছে? বাড়িতে তো ভিসি আসতে যায় না, ভিসি এসে স্ট্রিমে থাকবে, বুঝলাম না। আচ্ছা থাক, ও আমার স্ট্রিমে এক্সকিউজ, থাক। ও আসতে চায় না তোমার স্ট্রিমে, ভিসিতে, বুঝছো? না আসলে নাই, না আসলে এক্সকিউজ নাই। দিতেছে। ও ফোনই না আসে। উফ, এত গরম লাগতেছে আজকে। Ryuji, wait. I have quite the... Sure. And I am hungry. So আমার হইতেছে I didn't expect. This is Just lost. give... I'm still a little. Then we'll go to him. ইদুরি থাক, আর করতাম না। গুড বাই টাটা। So stream, bye bye টাটা, see you না later. আমি স্টার্ট মাই স্ট্রিম। Yeah, okay, সমস্যা নাই, আমি তোমার স্ট্রিমে জয়েন দিব, সেটা প্যারা নাই। সো ওকে, আমি আমার স্ট্রিম শেষ করতেছি। বাই বাই এভরিওয়ান, আবার রাতে অথবা কালকে দেখা হবে। বাই বাই।